and the fight is like YouTube Still is going winning. on. Still ongoing. YouTube is winning. But basically I don't know what happened, but inakaa kuna mtu either ni mtu ama ni algorithm ile iliamua anything ile tunafanya ni against YouTube rules. So saa hizi hata hii video saa hizi tu ichukuliwe tu kama nimeshikilia tu hii laptop na nimenyamaza, tukipeleka upload for YouTube itakuwa flagged as breaking rules za YouTube. So we are still trying to figure that out and see what happens. That's why like video interview ya Butita iko inafaa kutokea leo, but haikutokea. Interview part 2 yake iko inafaa kutokea kesho, haijatokea. But for YouTube members, raya going raya kwenda juu watabakiwa wamezicheki, but in the meantime watu wengine eleweni, tunatrai kuona kama there's a way we can resolve this, because otherwise it's going to be impossible kusustain the channel without YouTube kujua hatufanyi porn, because so far nikawa nafikiria tunadu porn. Saa sijui kama nini sura zetu zinakakaa sehemu nyeti. Ushaifikiria hivyo jo ianje? Wani vile tujakuwa tukinya awendo ujakuwa kinyoa ndevu, maybe zinafikiria sura yako jo ni fudhi jo. So ndio kitu inaendelea. Alafu the worst thing about kitu kama hii kiendelea ni the fact that you deal with robots, you don't deal with humans. And vile tunashinda tukisema AI will take over, I don't think it's anytime soon. It's such a simple problem, but since to deal na humans wale una deal nao ni useless. Waje vile su assuming like naweza sema YouTube stuff ni kama government officials. Like they are useless. Watu wanakupatia the same answer. Please wait for the blah, 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 blah. Please wait for. Yes, I totally understand your frustration, but please wait for the. Unajua expect at least moja one like kwa sababu tumekuwa tukitry kusolve shida ni kwanza saa 10 asubuhi jana. Saa 10 asubuhi jana. Actually it's been a week. Yeah, it's been a week. It's since interview ya Matrax. Kawa tu anashindwa kwa interview ya Matrax kwa nini tulianza kuongea juu ya TZ Music, alafu the next episode haikuanza na TZ Music. It's because hiyo part we had to cut that part out for YouTube to approve that it's good enough, but then eventually we posted that part ikiwa peke yake ika go through, si ndio? But sasa interview ya Butita ilikuwa tu ile teaser ya kwanza ilikubali. Hii teaser ya pili, anyone who's watched that kibonga juu ya success will notice that there was no single advertisement on that video. And the reason is YouTube ilisema hiyo video ina violate the advertising rules. So we don't know which advertising rules these are. So now we have like a lot of content ile, yes we love you as the Iko Nini fan, sindio? But hatuwezi release because all this ish is not free, like the lights, the watch lazima zipeiwe. So without YouTube could behave, we are very soon takuwa Mustafa. Unajua hivyo? Very soon takuwa Mustafa. Hii sasa ndio shida ya third world, because if this was the US ama nini, our main nini would be Spotify. But hawezi monetize Spotify in Kenya. But in the meantime nini tuko on Boomplay, so tusikize on Boomplay. I think sasa Boomplay na Safaricom Base ndio zimebaki as the only sources of revenue. Ndio tujue ni aje, but this fight with YouTube continues. Kuna watu wanasema it may take 14 days for how to approve videos za hii wiki. 14 days. Scary. That's scary shit. Maybe ni 14 working days ama. Just 14 days. 14 days. I think wanasema tu 7 to 14 days. Wasemi kama ni working days. So tunaenda kucheki vile iko, unajua. So we'll see, man. But it's scary, man. For once, man, like I've looked Mustafa in the face, man. Sheesh. Kunachiketa kukas ni sheesh. Saizi hata tunataka tu
I don't know. tuokoke. Yeah, itabidi tuokoke. Okay, I had even thought of starting with a prayer. Yeah. To sifu Jesus Christ for you guy tutubu dhambi you guy. Cause kitu fani ni zile video wameflag ni zile video zimekuwa like the cleanest, like hiyo interview ya nani ilikuwa clean. Cause but unakumkata interview ya Makesh Maketh we had to beg them Angunga ilikuwa rejected first, ikabidi to censor the name Ukraine. So kuna same waswataiwatch watanotice kuna time tunabonga juu ya different countries that have war but hatutaji Ukraine because I had to censor the name Ukraine for it to be approved. So vile mekwa ikireject hizi vitu kuzilianza na Matrax, so watu wanajua ni tukuwa tumeambia say Matrax ita debut at 10 am on Saturday. It ended up debuting at 12 because it was censored apparently. It could violate a few rules but your time ilikuwa ina censor this video inakubali ile ina censor hii inakubali ile, alafu sasa kutoka jana ni zote anything tumepost ni against YouTube rules. So hapo tutumiagi content ya wenyewe so imekuwa ni fight. Yeah. But imeni depress like leo imenikatia sana cause imenyesha vile jimoga mse pro technology sana, but to see that this whatever like technology like just some stupid algorithm can just end up misinterpreting things alafu before you know it sasa sijui ni vile pia tukimove mics zetu. Najua kuna time mic ulia hivi nishafikiria kila kitu mpaka nikafikiria vile mic inalia hivi kwa nafikiria ni kitanda unajua like unajua unakaa chini like what are we violating? Yeah, no, just laughing but it's not funny. Yeah, it's not funny. So that's the reason why akukwa na show leo. Otherwise show ingekuwa kama kawa kama dawa ingekuwa kabisa. Vile maybe guest kuja anagonga hapo ina sound kama bed sijui hatujui. So kwa watu Jesse Mugambi asante sana for the super chat. I think that's the only thing to me unlearn. So we were even going to test kama atakubali super chat zikam ama wamedemonetize channel. So leo ndio siku ya kama nataka kulift spirit yetu jo tu nini cause kama vile umenotice hatuja post kitu yote lao, that means tunarara ja. But na hope for the best. Nimekuwa nikisoma ushasikiaga vile mtu ambua never go online ukiwa na shida. So leo nimeenda online juu hii shida because I was trying to figure it out like what could be the problem. Nikaenda up niko Reddit imenishtua jo. Umenishtuka niambia if it goes on like this we'll have to do another channel basically. Do another channel ama tukayapa for 3 years. 3 years tukiges nini. So kama we ni a true Iko Nini fan tafadhali end up umelike Iko Nini clips like Iko Nini clips cause we need to have that backup channel. Ile moja ikileta shida tunaweza post kwa hiyo ingine. So Iko Nini clips I don't think imefika iko 476 subscribers. So we have 523 to go. Alafu tutapost hizi ma live like kesho tapost like 4 hours live last week and baki umeenda huko mseyachata icheze kwa background ndio ifike hizo watch hours tujue ni aje. But history ya YouTube I hope tutaweza kuisolve. So far the probability of solving it inaanza kuwa ni low sana. Basa sijui so ni kungoja kuona kama at least hizi video za kina Butita zitakuwa approved. If they are approved 2 weeks from now it's going to mean that we'll have to be shooting something and then people watch it 2 weeks later. Kaita kwa ikichukua 2 weeks to approve kuona it's not porn. So ni vile nasema juu hiyo customer service ni the same as any Kenyan government customer service. It's like it's useless, ni bure kabisa. Nilikuwa mpaka nawafanyia tests nabonga na mtu namwambia ni aje sawa ngoja nataka kuedit video ndio uone, nachapa screenshot nachukua hiyo screenshot na i-convert into a video sindio namtumia na i-upload from YouTube inaekwa hiyo like it's illegal namrushia msiko like no there's nothing I can do I understand so imekuwa a long day of arguing with those dudes. So yes the channel hasn't been demonetized but sasa shida ni if it's going to every video has to be approved physically by a human being
it's going to really mess us up because hizo zingine zote waga approved na bot na hiyo bot ndio iko na shida. Hiyo bot saizi anything we say it's pornographic. So dude, how's your day? Cause me, that's all I've done the whole day, man. Like shit. Pia imekuwa na frustrating day. Yeah. There are those dudes anasema tulikuwa naye jana bishti yangu. Aniambia kona order za some chargers. I need like 30 of them. Yeah. Nikamwambia, are you up to it? Aniambia like zile chenye amequote and na nini na how much I'm going to spend naona you get hapa siwezi kosa lunch kidogo. You get 7:30 nilikuwa tao kitafuta chargers. You shengoja shop ya Mwalalo hiyo pelukua hapo. Yeah. Like Juma Karimu. Niko pale nikuwa mkarimu you guys. Yeah. I'm hoping this one ends early. Again nikaona this Mwalalo they're taking too much time. Again nikavunja pale nyume ya Ludhuli Sheikarume. Yeah. Kapata huko ni kwa mobile phone repairs. Napatana pia na dude za Iko Nini. The legend himself. Umerauka tao. Yeah. Uko Iko Nene. All this time nakudungia umse simu. Nikaona it's too early. Yeah. Wako anachukua? Yeah. But nilikuwa nimesema okay. Wacha nifike tao. Nisimwambie siendi tao cause maybe unaweza mshow and then akweli change mind but akasikia the way that usharauka kuna vile atakurespect jo. Yeah. Nikamkolea kwanza nikasikia ako engaged kwa another call. Which is good because that shows he's awake. Ako awake. Yeah. Ikaniambia ti by the time ana return my call wacha nitafuta 2 more shops. So he picks up and aniambia no I just need zenye ziko part 3 na ikiwaka he blink. Anamwambia sawa. Cause zenye nilikuwa nimegeta had not looked at that. Kaangalia hata amperes. Sijui 2.4. You guys are inajua a lot of charger-ish. Yeah. Nikamcall nikamuza buda kwani ulikuwa ni test ama? Yeah. Kaniambia hapana unajua wale wasee nilikwambia lazima wangoje. Kesa hiyo ni kitu saa 3. So I had to go back home. So he didn't approve you to buy? Man. So just wasted your time, eh? Just wasted my time. He's a job good aja. I had to go home. Now okay, but you should have realized what, eh? We also discover what you're good at. You're a good podcaster. You're not a good selling chargers guy. This najuanga zile zangu za mtu akinicall. I lost my charge. Yeah. I lost my charge for the day. Mtu kuna time akinicall siku hizi mukata. Naanga ile majuzi ilikuwa a few weeks ago I think nilikuambia. Ile time sewa ilikuwa ni Vibes FM. Msel alikuwa anani invite for breakfast show. Like, come talk. We want to just interview you. We can talk about podcasting, talk about life, talk about what. Kambia, sawa. Come talk. So what time? Sama 7 a.m. Kambia, no. I don't wake up that early. I'm too live. I don't wake up that early. Najua. Alafu nikiendelea nikamwambia like mtu yote anasikiza radio si mtu wa Iko Nini. Najua. Like that's not the person I'm targeting. So yeah, plus for me radios I'm sure they would pray for the death of podcasts. Yeah. So kuna zile vitu you have to learn to say no, especially if it's coming between you and your sleep. Just be able to say no, man. Najua. Yeah, so easy. But now I hope you've learned to say no. And fight the temptation of the greed. Because in the greed ndio ilikuamsha. You know that guy? Because it's greed that woke you up. Katu sawa. Pole again. Yeah. So that was today, man. No, okay. So kwa wasolo na tujoin vile tumesema, tafadhali wacha niangalie kama Iko Nini clips
tutatry kufikisha 1000 subscribers kwa the Iko Nini clips channel. The reason being is we need to monetize that channel. Ndio hii channel yetu main ikileta upumbavu vile imeleta upumbavu tunamuvuko. If you just joined us wacha tu ni rewind tena cause huko mbele tukishaanza show tutashinda tukimention hii sindio. But hii channel yetu main kuna vile YouTube ni kama imeflag anything that we do is being considered anti rules za YouTube, so imefanya tuko imetudelay kabisa, imefanya leo tukuweza kupost show cause show zetu zote zimekuwa flagged as inappropriate for YouTube. Hizo ni all the new shows, si zile za kitambo. So ni very ironical that show kama ya Kalala for example because Kalala kuna zile I think kuna 3 parts, 2 parts were demonetized. I understand that Kalala show was, it was wild. Like it was wild, so na understand kwa nini ilikuwa demonetized, but sasa hizi vitu zingine Butita ni clean, ni kama ni mobe kama pamba ile design ya Raila na hiyo ndio imekuwa like the show to be like tumeambiwa hatuwezi onyesha wase, at least it's not for whatever. So if you want to watch the Butita show, kuwa member alafu kuwa raia or higher, because even that's what they tell you. The only way to earn this is through YouTube memberships and blah 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 blah. So hiyo ndio kitu imehappen. Tukitoka hapo umecheki nini? I think tunaanza 2 shows ndio. Cheki kuna 100 people, how many likes do you have? Just check likes so tena. But tunaanza show watu vile tumesema kuna 44 ama okay 53 watching. Okay, so wacha to answer a few questions. Kuna Victor Paul anasema AI yao haipendi mkiongea vibaya kuhusu LGBTQ. Kitu fani ni hiyo show nani tulibonga juu LGBTQ? No. Tulibonga juu story ya Butita no zi kuzi kitu vile tunasema ilianza na hiyo clip. Enda watch hiyo clip tunaita success. Hiyo ni success na Butita, ilikuwa the levels of success or whatever. I don't remember how we call that clip, but that's a clip that was flagged first. After that clip was flagged, everything ikakuwa flagged. Winisafian also that the censorship rules go with the country laws ama like according to what the country considers inappropriate. How Nakibe, who speaks worse than Nyinyi, has no issue uploading. No, this is a bot. Like there's literally like a bot somewhere that's decided we are inappropriate. It's not. So I don't know if it's a bot error and do they upgrade these bots or do the bots run forever. But ile bot kama sivo, do these bots have shifts? If they have shifts then we have a chance because kakienda home ama kakienda pages za nini za Asia. So but it's not country wise. That's why CEO then kuna Jason Gala kwanza ndio kufika, but how did Macario stand to Mwaf and Ian become the legends? Mi jina yangu Mwafrika ni jina niliget from boy flani alikuwa anaitwa Ephraim. Ephraim akwenda Ephraim na ni jina ya pili sikumbuki. But Ephraim tulikuwa naye kampo. So Ephraim was a really big fan of Biggie Smalls, najua Notorious B.I.G. Alafu mimi hiyo time nilikuwa on my MOP, Jay-Z, Guru, Wu-Tang stuff. But still I used to have this African side yangu. Lilikuwa like I can't do this because I'm an African, can't do this because I'm an African. So dude kwa napenda sana kunienjoy. Aniambia kuna nitaga Mwafrika mweusi. As instead of black American, so jina kwa black American. So sasa ni black African. Okay. But just ile kutry kunini. But sasa kujita Mwafrika mweusi was bullish. So kuna time tumeishia show, I think when it was Live Wire. Ile show ya ilikuwa ya NTV ya performing. Ilikuwa Live Wire ilikuwa KTN. Yeah, I don't remember. Ile ya Debia Sila. Yeah. Okay. One of the two. Yeah. So ni vile sana nilishaga Live Wire sikuwa na jina ya artist. Because remember me, I don't lie to people. I didn't grow up wanting to be a rapper. Rap ni kitu tu nilijifind I was doing because I was around akina Jua Kali. Nacheki.
so vile time tulishiaga huko, just before I got on stage I was asked what's your name, and then I didn't have a name. Nikakumkaira yo shinda ikiniita Mwafrika mweusi, so nikajiita Mwafrika, and that's how the name was born. And then the spelling that we have right now was a spelling I was given by someone called So Severe ni ule msali come up na hiyo beat ya ten 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 ile uanzishaga Iko Nini. Yes hiyo beat ya Iko Nini, the intro that was So Severe. Even for the new special cuts tumekuwa tukifanya za the weekend update, the ones that we've been posting, the short versions, yeah, tuko sawa tuko, it's still him who produced that. And kitu waja wagafani ni siwezi taja wapi, but unajua he works with one of the security agencies in Kenya. You told me. So it's interesting that someone who works in law enforcement came up with that. Na tunakwaga hudu sijabonga naye for some time. Then the last time we met ni 2015 yeah. Ile time Karagang. But tushabonga, I think the last time tulibonga ni last year hivi. I think kwa tu zile whatever. He was congratulating me on the podcast what. But hatujamit ile kukaa chini na kubonga, which I was hoping we'd do soon so that nimlipe deni zake. Then what did YouTube decide? YouTube imesema back in a deni home say kusaja nafaa kuwa paid for your job. The work he did. Sijamlipa for the work done. So that's how Mwafrika came up. How did you become a legend, you guy? A legend back in 2005. Tulikuwa this new breed of youth kwa church to try to modernize the service. So 2006 tukaanza kufanya maskits na madance. Unaimagine majamu kid kwa nini society ya Ocha. Even that unajua mi kwenda day school wasa walikuwa ni kama nime downgrade because nilitoka boarding nikaenda day school, so they didn't understand how that could be because kwenda boarder was the thing. But chua tao na za Ocha ziko na very big difference because of exposure. So I used to bring a lot of new stuff. Naambia this dance imetokea, tuna choreograph and then tuna present. Kuna two skits, we started doing short skits to drama hivi. So kuna beshtangu alikuwa anaitangwa Mato. Hata kuna time alinicall akasema wewe tumianga hiyo jina lakini ujue ilitoka wapi. Okay. So the fact that mi naitwa, my government names ni Ian Dedan Thiongo, and then my dad is Ngugi. So kulikuwa na aspect ya Thiongo wa Ngugi, and then kuna Dedan Kimathi. So unaona both are legends. Both are legends. So one of the two sikumuga ananiambia gani, but so akaanza kunita legend, legendary. And then that time nikaanza juu pia Sato from 2007 tukitoka prep za Sato remedials, tukitoka Jamu that vibe ya graffiti freestyling ilikuwa imetokea. So after tulikuwa tunatembea pale British Council, so kulikuwa na pia that exposure ya hip hop. I'm trying to bring it back back home. So wakasema this guy akona legendary tactics. So hiyo jina ikastick, legend. Hata ukienda home useme tu legend among my peers. Ni mimi tu. Okay. That's good. So the legend himself. The guru anauliza ya Rapture ilikama paje. Rapture used to be a rapper. It used to be a rapper. Man. So that's why the name Rapture. Unajua vile alichorea hiyo verse yake, unakumbuka tukitrai kumdiga. So msaneza pata album iko Kilio cha Haki. Ilikuwa track number 4. Track number 4 I think verse 3. Verse 3. That's Rapture.
si anaimba tu about poverty. Yeah, it's about safariation. Sindio? So wacha nioneka kuna swali ingine iko hapa tukitrai kuona kama hizi likes zitachangamka. Jani check kuna nini? Kulikuwa na Diana Martinez tuned in from Lebanon. Hey Diana, just stay safe man out there man. That country nimecheki vitu kadhaa zile zimehappen jo. Of late I think kuna dem flani wa Mkenya nini huko jo, alikuwa injured huko akaletwa chanione Lebanon girl. I think she was even a socialite or something. Kenya lakini Wakenya usafiri maze. Kuna kadem beshte yangu nilisikia ati sahi niko Cayman Islands na haso huko. Nani? Kadem kabeshte kangu. Simuuliza joji ya kufungua hizo offshore. By the way, this is the country of offshore. For sure. Alafu unajua ni kitu tulikuwa tunabonga na Butita jana hiyo interview ile kuna members wale level ya raia kwenda juu washei wote. Tuko tunabonga na yeye juu ya how nika gava tayari shanza kuchukua 5% yake. So gava kwenda kusema gava inafaa kuwa ready for 5% of zero but there's still videos za kitambo zile zitaendelea kunini. So guess that's why the government doesn't care. Unajua kitu kama hii inafaa kuwa hati sasa since wanabonga na this ama this. Alafu niko nimejidanganya vile nilisikia ati YouTube wamereduce subscribers to 500 for you to monetize 500 and then 3,000 watch hours. Niko nafikia ati gawa ya Kenya was involved. We are not involved. It's a worldwide thing. Niko nafikia ati maybe ni special ya ku encourage creativity. Najua nilibaki nimeshangaa kabisa. It had nothing to do with the Kenyan government. So the government ilikuwa inaingililia two stories a do. Nataka tu nini. It was so fast. So story ya Lebanon ilikuwa last year. Ilikuwa dem anaitwa Edna Kemunto. Ilibaki ame go through some ish in that country. So but in foreign countries wanasemaga tu stay safe. Although nimecheki video fulani interesting sana. I don't know when it happened but ilikuwa ya US. Kuna fala alikuwa stopped akaambiwa ati ameibandae some black dude decided ati kutry kustruggle hivi akitry kushika bunduki. Kwa unashindwa kwa nini tutumie jina kizungu ni juu ya algorithm za tuamulia. So msali kuna struggle na try kushika hiyo bunduki jo. Eventually aliangushwa. Alafu nikiwachio video niko na film kama mwenye alikuwa na death wish. Sajia kuna vitu ufanyage ukiwa states like don't even think about it, just snap out of it. If it crosses your mind you slap yourself and you snap out of it. Msali tandikwa risasi mobe. Alafu hata mpaka vile aliangushwa kumbe pia ndiza chapa mseki kiwa chini. Sikuwa nafikiri US ndiza chapa mseki kiwa chini. Litandikwa tu mbili akiwa chini. Then they went to say alafu ulikuwa na struggle for your nini na msemo white. Like, what did you expect? So hiyo ilibaki imefanyika. So that's some ish. So nilikuwa niambia pia kuna mse alikuwa na seizure. Wakafikiria ana resist. Nakumbuka hiyo ilikuwa gapi. Some guy was epileptic and kuzile ingine pia nimeona ni kuna mse aliwali settle for 45 million majuzi. So it's like a black dude settled for $45 million. What happened with this guy is he was arrested. So javile states mtu handikafiwa kwa nyuma. Kuzijua Kenya si handikafata mbele. Ujaga hivyo? Si ushikwa hapo. Kenya inakuaga but mostly hata mkihandikafiwa wase wawili inakuaga mmeshikanishwa hivi. So if anything was to happen na mbele uko safe you can protect yourself, si ndio? So kuna mse alikuwa arrested. Try kuona. That's the reason. Kuna mse sijaifikiria. So ati undiweza kujiprotect zizi. I'm just saying like the good thing about our system. Our system. So kuna mse black alikuwa arrested states alafu akawekwa nyuma ya ndai.
Alafu after kuwekwa nyuma ya ndae whatever happened was like ama karao walikuwa na drive, they drive the car si uko nyuma, mikono iko nyuma, ushaonageza mandae za makarao hazinaga space ya kujinini. So alikuwa mbebo I think na how could I call it, like a van I think, but hizi kuna space mob kabisa, it's not even at ile ka grill hivi alafu mekwa nyuma hivi like a small car, it was a big car na iko nyuma solo. So this dude apparently the cop is claiming he was trying to avoid an accident, so akachapa emergency brake. So vile alichapa emergency umse alienda akachapa hiyo nini like that kibaria ya the cop and the whatever alichapa hivyo akakuwa paralyzed from neck kwenda chini. Alafu sinao yuko paralyzed, so they reach the station and is like I can't move. So jo ile story ai why are you pretending, ushamchukua akamrusha kwa nini kwa wheelchair alafu akamrusha kwa cell, mse bado yuko like as he's paralyzed. So kesi yake imeisha majuzi, alafu he was given $45 million, but that's bullshit. Well, you can't use. Yeah, you are money you can't. Handcuffed and become handicapped. Yeah, so it happened last year. So your story kwa a $45 million settlement has been reached for the treatment of a man who became paralyzed in a police van after 2022 arrest in New Haven. He Connecticut si usemaga hivyo Connecticut. Yeah, I think hivyo ndio msikiaga hapa akisema. Lawyers for the defendant confirmed to CBS News on Friday Richard Randy Cox injured his neck on June 10th 2022. Sikia hiyo jina jo. Yani on the date, it's basically the day when they were celebrating the end of slavery or some ish. June 10th 2022, when the police van transporting Cox to prison braked hard to avoid a collision with another that had pulled from the side street, according to the police, and there were no seat belts and Nani could not brace himself. His hands were cuffed. Sindio? He flew headfirst into a metal divider between the driver's section and the prisoner's area. Yeah, nachiki. Video footage showed Cox begging for help, and the officers accused him of being drunk and not believing that he was injured. Police put him in a wheelchair. Sikiza vitu zote nakwambia mimi niliwatch video and brought him to a cell, then waited for an ambulance. 2 police officers were fired for violating officer rules. Yeah. So ndio kitu happen jo. Msali alivunjika shingo jo. Your country unajua ule susamaga in the land of all opportunities, man, but it turn into a nightmare so fast yani because of the color of your skin. At least here Kenya it turns into a nightmare just because humans are a-holes. I think that's much better. Yeah. Our a-holes now. Yeah. Yeah, lazima saizi tucheze safe. Tucheze safi. Yeah. So msee amesettle 45M na siwezi. You can't enjoy it. You have to be fed, you have to be wiped, you have to be like so the only thing is nizamsave nizo nini zinasemekana stem cell research ile inafanyikana ile but this stem cell thing like 10 years ago they were saying by this time we will have solved paralysis and what, but nothing happens. So I don't think kama kuna talking about hizo recoveries kuna mse back in the days ka page fulani mi follow Twitter nafuatanga some mishaps, just some niniza sad stories, but the way they tell the story inakuanga very interesting. So ni a factory worker kakatwa mkono and by the time afike OC they had to save it, like try and keep the blood flowing. So wali mount kwa ankle yake for a month. What? The hand. Oh. So akai mount. So you can't move. So wezi move. Wezi move. By mounting unasema walishikanisha. So hii mkono si vile ili unajua kuna kuanga na hizo mishaps za factory. Yeah. So ikakuwa chopped off. So akifika hosi wakaona they might lose the hand. But sasa wakai attach kwa ankle.
yani tu ikwe tu bado kwa that blood supply. Blood system. Yeah. So stay there for a month. Mm. Ikakuwa stable for it, sasa wakairudisha back to kwa wrist. And for 6 months after a month wakairudisha hapo. Kuna vitu hakuwa anaweza kufanya but sasa akaambiwa in like 6 months itakuwa fully functional. Damn, sayansi jo waga poa. Alafu Job anasema hilarious story ya DJ Volve. Story ya DJ Volve I think si uongea based on our hate for Babu Owino, not on our love for DJ Volve, because this is what happens. Evolve is not stupid to say that he did not see who shot him. You understand? Even though Evolve anafikiria this person goes to jail, he gets justice in quotes, sindio? But the justice comes with no more treatment, no more place to live, no more. It's already happened. He's, I think, Evolve waga fan wa Iko Nini sana, so I hope anything that I say haita hurt feelings zake, but waga fan wa Iko Nini. I think nishakwambia, sindio? Waga fan wa Iko Nini sana, like just one of those dudes who watch like every episode of Iko Nini. So I've never asked him about this, but I was just judging it from the outside. I'm like, I've talked to this guy is not stupid, so he must be thinking that if this guy goes to jail, I'll just have signed my death warrant. And the funny thing about the human brain, it's the human brain adjusts. So brain yake I think she adjusts to the new reality, and with the new reality the animal instinct kicks in, and the animal instinct is survival. So if he can survive the way he is and still have a roof over his head and get the medical whatever that he needs, then he's good. But last time nilibonga na yeye, funny enough, alikuwa ananiambia he felt like there was still hope that things might change, but to see people judging him vile watu walikuwa namjudge, like zile za you're not in his shoes, man. This is something that I don't think you could ever forgive anyone unless you had to. Unless you had to choose between two evils. So yes, this guy goes to jail, sindio? How many MPs wendaga jail na hakuna kitu ina happen? Nakunga Waluke was in jail. You had that Waluke alitokaga jela leo, and then by the next day alikuwa kwa plane na the president. Unajua hivyo? Wakifly out wakienda Egypt. Was it Egypt? Yeah, South Korea. Yeah. One of those. Wakienda Egypt. So saizi as things stand, this guy pays for all medical bills that Evolve, because Evolve hakuwa na insurance, sindio? So medical bills zake zote zinapaiwa na umse. I hear waga amepatiwa hao hizo masai za Kilimani. So this guy pays for alimpatia one of his apartments. He lives in that apartment. Me the only thing now I'd demand ni yo apartment we change to at least his mother's name, or even his name, sindio, for him to own it. But I can never judge someone who's in such a predicament that I'd never be in, because the human instinct of survival kicks in, and things like justice of people going to jail mean nothing if you're going to end up losing. So how is his how is he progressing, you know? Yes, do nakwambia, like when we talked and even I'll say like wajua vile mwoga distracted easily so huko tunabonga na yeye, I think then sisi nilikuwa distracted, then I think he had to leave, I think either for his physiotherapy or something like that. So when that happened, we were like, we are going to talk again, and then I never talked to him again. And then after all this thing that has happened, I felt guilty, like trying to, because najua hizi ongea na sauti, so you have to keep him typing. So after hii story yote nimeshindwa sijai reach out to yeye, but when I saw that, I remember the guy I chatted with, that Iko Nini fan who can't wait for the weekend update on Monday. Najua that means he still laughs, najua hivyo, like for someone to love the weekend update. So for this person to tell me like unajua it's awezi watu wanakuwaga na zile za najua we hate Babu so much that we don't care if this other guy what happens to him. We just want to see what happens to Babu, and that's where sasa na disagree na watu, like yes, if it was up to me in a perfect life, dude,
Babu goes to jail, Evolve walks, literally walks, sindio? Then Babu goes to jail for attempted murder. That would be the best outcome. But life does not work like that. So since life haifanyagi kazi hivo, what's going to happen is Babu is literally walking, acheki, and now we are hoping that Evolve can one day be able to walk, acheki. So it's just one of those sad stories where you wonder, like, and this is why I've always been against civilians with firearms, because we've seen how they misuse them. Nasikiaga sijui huyu alitoa hapi. I think even there is a time that Prezo brandished a gun, I don't know sijui where, because a civilian, the minute you have a gun is the minute hawezi walk away from fight. Alafu nachiki saizi tumeenda tukiongea juu ya bunduki na maanisha YouTube wataendelea kutufanya zile utiaji zao. But so plus there's also an actor mwenye hapa Kenya sindio, shot a security guard katikati ya tao. You can't give civilians nini. Najua civilians hawafai kuwa na guns, kuzio ni kitu moja, yani like the minute unapatia gun hauwezi walk away. Because I remember kuna ilikuwa Friday vile I think Craig alipull gun, alafu budake anamwambia you learn how to use this. Najua because if you lose character Ice Cube, yes, if you lose you live to fight another day. But anyway, but ingine if you lose in bunduki fight inaisha tu hivo. I think hata De La Soul postdana, so De La Soul used to have such a line, so if you lose you live to fight another day. So that's the reason why. But if you have a weapon, you're going to look for fights. She notice like unasikiaga like America has like 200, and the last time we check I think they had like over 250 shootings. And why was that? Because they're guns. Otherwise bila guns, no shootouts. People just walk away, people fight. And have you ever noticed that if we are going to physically fight with fists, we are both most likely to be like, you know what, it's not worth it. Najua, lakini ile time tumetoa option ya nini, now everyone can brandish nini and na si hiyo wo iliisha. I also support amendments. If this is not working, people go back and wana review that clause. Wanasemaga they have the constitutional right to bear arms, to flare arms whenever we fear harm. But now what they've decided is just to use them whatever, like just Chicago flare. Kwanza hiyo flaring, Chicago kulikuwa na how many shootouts nimecheki this time, like Chicago gun violence this past weekend. So many people died. Hii ilikuwa 3 days ago Chicago, 75 people shot, 13 fatally in Chicago over the violent holiday. Which holiday kuna happen hii wiki kwa Juneteenth? Juneteenth. Nasikia hiyo Juneteenth ni June 19th. Ujua June 19th was made a holiday. It's to celebrate the day that slavery ended, I think. The day that proclamation, you know what the Emancipation Proclamation ilikuwa signed. I don't know, it's one of the two. So kulikuwa na hiyo like 75 people were shot, 13 fatally. Hafu ituka hizo nisikiaga sana because mu try to imagine when in Kenya umeishia this country, unajua where all your dreams can come true, and then some dumb people are maybe fighting over Jordan shoes and you get shot, unajua ama stepping on someone ama someone has stepped on someone white sneakers. Alafu unajua nikifikiriaga juu ya cause even the fact I was still given the name of Africa, but I still always have that black pride na mimi na with that black pride musemaga like if I had the wealth level ya kina Jay-Z, hata kama ningeza kachini na mtu ka Jay-Z nisamwambia ni aje si wako simwafanyage na just an exchange program where they come to Africa, just spend some time. I think inaweza wasaidia sana. Stay for a month. Especially those two violent kids, the ones who are like unajua let's get them when they're still young,
akishatoka juvi tunamchukua tunamleta africa for some time aonejua priorities bcause sometimes nikiwachigi waswa states mufil ni kama huu sahau tuko na hizo dreams wako nazo the same dreams and this. Like even Kenyans wendaga huko and I'm sure like ni hard sana usikia kuna Kenya kameishia states all of a sudden akageuka thegi mhard kabisa. Like of course there's going to always be that one, but out of 100 people I'd expect one. But here states are like wealth by all means, like kuna pride in not snitching, so you spend the rest of your life in jail because of some dude you call your friend not who did a damn crime. Yes, the codes, living by the code. Hizo ni ujinga zingine. Nacheki so 75 people shot. Like how does that work? Celebrating freedom and you know. So wacha tu shout out wase kadhaa. Wini Safi, asante sana for the super chat. JF Express, asante sana for the super chat. Na hiyo hata ni kwa wase wajui vile tumesema jo, kuna vile YouTube imetuambia imetuambia jo hatuwezi monetize for some time. We don't know when that is going to end. So hapa ni ile tu live ya toa dada ulicho nacho tukitry kucheki history ni aje. Alafu pia kama unaweza subscribe to other channel which is what is this called, Iko Nini clips, itakuwa poa. Mimi mwenyewe nimekuwa nikifikiria sana. I've subscribed so far. Yeah. So how many? Ilikuwa 477. Saa hii ni 489. So okay. That's 12 people. So kauneza ruka huko baki umesubscribe takuwa poa. Alafu mimi mwenyewe nimekuwa nikienjoy Ian for a long time. Yani nilikuwa nakwambia vile nataka kuanzisha the Mwafrika podcast. So the Mwafrika podcast inafaa kuwa like pan-African based. Kwa nataka ikuwe like mostly on African issues because Iko Nini is mostly, unajua, Iko Nini is a Kenya. It's more about Kenya and looking at things from a Kenyan perspective. So with the Mwafrika podcast, I'd already even booked my first interview, and then that guy lost his dad, some South African friend of mine. Anaitwa Apu Sebekedi. So Apu Sebekedi akabaki ameni link up na like 2 DJs wa SA. And then I just got lazy. But I think now YouTube imenikumbusha like Buddha haufai kuwa na channel moja na watu washindwe. Yes, ya mama yako. Waangalia mtu kama mkurugenzi kuna more than one channel, Lambistic kuna more than one channel, waganijua vitu kama hizi. It rarely happens, but once in a while YouTube just blunders kabisa, and that's what they've done this time. They've blundered, yani wame decide anything we post is not suitable for advertising. So saizi hata Jesus akitokea saa hizi kwa channel yetu, itakose akikuja takamna ile robe haitakuwa his nudity ikamna kale kangodha kanini kuna msana tuambie tu pin link ya nini. Okay, wacha let me do that. Okay. So nini tena niko nataka tubonge juu yake. So hiyo story ya states, man, I don't know, man. Like I always look at them as brothers, unajua. I don't think mwona geo jinga usemaga sijui tunawachukia, just gezo jinga because black people but Africans hate us. We don't hate anyone. Do we look at life super differently? Yes, we look at life differently. Why? Because we have a certain level of, like, we've seen the ugly side of life, Yes. So we appreciate the little things. We appreciate freedom a lot. Na hapo ndio musemaga saa zingine vilosemaga like your ancestors nini DNA might be imprinted in you. Mufil ni kama ancestors DNA wale wase iko imprinted kwao, ile the fact that hawa wase hawakuwa free pia wase waogopi kutokuwa free. Nacheki like mimi nikifikiria juu ya jela I'm scared, man. So wacha niandike subscribe to Iko Nini clips. Alafu ni baki talking about babu. Nachiki zile wolf nini wazo wameshinda nazo leo. Na nani? Na general. So tumeka link hapo ya video, ukiklik hiyo link baki ume nini ume subscribe. So
anaitwa nani Babu Owino amekuwa na fight na Miguna. Of course ni juu Miguna anasema what everyone is thinking and that this guy belongs in jail, sindio? Everyone thinking that and then now Miguna ametoa mpaka akasema ali come up na msee mwingine apparently huyo msee alikuwa poisoned, usikia mpaka akasema kuna dude alisema ni ya 2023 na saa hii naona some dude ati 2021 yeah oh okay na ana encourage guys like come out speak out asema it might turn into a whole other shakahola yeah so I don't know how hizo zingine hizo ni my allegations, so hatujui how true they are. Alafu sasa of course nani akaamua kucheza dati Babu so Babu aka bring up story ya ilikuwa ni porn akasema mtu huyo nani yuko involved in porn, go get your kid out of pornography. So kulikuwa na hiyo like it was a whole like debate that we don't know what's that unajua so let's see and what else let's see what do we have here. Tukiendelea na stories leo the president alikuwa ni Ufaransa the Eiffel Tower, alafu akabaki amepatia na speech. What I found interesting about the speech ni vile alimaliza iko I love you, nikashindwa umshaituambia I love you as Kenyans hajaituambia ndio yeah he's never told us he loves us. Hey. Ulisikia I love you? Ulisikia hiyo ya lozi sijasikia. Haujaji speech yake? Alichapa speech fulani, it was actually a very good speech kwa nabonga juu ya vile kunafaa kwa na hiyo equality tukifight global warming climate change tukibonga juu ya climate change tukibonga vile imeleta floods, droughts and what so when he was finishing his speech akasema vitu mbili zile stand out. Alisema asanteni sana because msee brain yake na work in a way that my brain doesn't work. Like he did a whole speech without any Swahili word. Ile time alikuwa namaliza ndiye akasema asanteni sana, I love you. Me, I love you. Nilikuwa like, you've never told me. I'm a Kenyan, dude. I'm a Kenyan. Usha notice speech za Kenya inakuanga ni kama tunasomewa. Yeah. Na mjaribu, na sijui mfanye nini. Atitwa tu katoi. So nani unyo alikuwa anasema hivyo? Ama ni mimi nasikia na wapenda sana. Ama ni sahi, ama ni washaitu ambao wanatupenda. Mimi sijaisikia wakisema wanatupenda watu. Kwa hayo ama tunasikianga kwa hayo. Okay. Mungu lakini Mungu awabariki. Mungu awabariki kwa hivyo alisema inaishanga hivyo. Mungu awabariki sana. Alisema God bless you, I love you. Alikuwa asanteni sana. I love you, God bless you. But do you feel akakuja hapa hivi aseme amalize na I love you inaweza isha poa? Yeah, jo tuambie unatupenda jo. Like even whatever you doing this, whatever you're doing unajua like it's hurting. God talk to Ruth. Yeah, so alituambia anatupenda. Alisema huko nje anapendana. So I don't know kwa nini aliwaambia anawapenda but sisi hajaituambia. Ama yetu kusikia mtu akituambia anatupenda jo tutabaki tumefurahia kabisa. Yeah. Alafu of course kuna ile story ile happen hii wiki ni vile Sakaja aliwakia ameamua kulia. Ikanikumbusha Ruto alikuwa analia jo. Yeah, alikuwa analia njaa. Ruto alikuwa analia and he was a deputy. Akiwa president ajalia, si ndio? Ajalia. Alikuwa analilia tu hii kiti jo. Nanga vile alikuwa analia. Akiwa deputy alikuwa emotional. I think hata around the time just before the elections pia alilia, si ndio? Yes, gani. I don't think hata vile aliwina akulia. As soon as aikele nini Biblia chini ajailia. Not a single tear, man. Amekuwa happy sana. So I think amekuwa key to tear us apart. Yeah. So Omondi Agara anasema Babu has always been a thug. It's unfortunate to see DJ Evolve empowering him. Poverty is a very bad thing. Omondi Agara, he's not empowering him. He's embracing his situation and he's facing his reality. Omondi
Omondi Agar I think alisema iko Belgium. Tunini from unajua from Justice Point like of the present day Belgium, because even pia go back to the original Belgium as Omondi Agar, you need to go kwa zile place wanauza those chocolate hands and then cause a revolution. You see, you can't do that because you also look at your reality and like you stand a higher chance of success ukiwa in Belgium than Kenya, sindio? So hata ukienda hizo place unajuanga uzaga hizo chocolate hands ujajua chocolate hands ni zenye chocolate hands if you disobeyed your master, your hands were chopped off. Zili happened siku za King Leopold. So King Leopold during the colonization ya Congo, the Congolese were expected to be able to help in harvesting rubber, I think. So if you didn't meet your quota, your harvest, what would happen is you'd get your hands chopped off. So a lot of black people got their hands chopped off. But sasa what happened? The Belgians, on the other hand, started a culture of making chocolate that looks like those hands and even the legs. So as black people, nishaisikiaga wase wakizusha wako like, how can Lukaku, I think Lukaku has Congolese roots, how can Lukaku with his Congolese roots support that? And then you think about like it's reality. You have to face your reality at some point, and you have to know that some things are beyond your control. So I think hiyo ndio kitu imehappen na nani saizi he's facing his reality, because kaa si hivo I think the easier way ni tuanzisheni GoFundMe for DJ Volt, let's raise him enough money like $1 million and then let's ask him to testify to test justice. Otherwise we all need to just collectively STFU, man. We can't even say whatever I wanted to say, but we need to STFU. Wajapia na try to just brain language we saizi tunaangaliwa na kama one of those cases there's a friend of mine uko mtaani. I don't know kama back in the days nakumbuka some dude was stabbed by a judge kwa road rage. Nakumbuka kitu kama hiyo. Dude ni wa mtaani. Aliniambia ilikuwa kwa ni Morioki ama judge who? I remember that judge. Karaoke. Yes. I remember that judge. Sijua alienda akampata hosi. That dude hata alikuwa comedian. You guys were happy for the dude. Hiyo daga ilituingia as a village. Lakini we never saw justice. So what happened? Wali settle na huo? They just got away with it. Alienda hapo akaplay cool. Akasema sijui nini wa agree. I don't know what they were agreeing on settlement terms. You guys, that was it. Now the judge is still a judge? No, I don't know. I know ni kitambo. I'm sure kwa kitambo. I'm sure he has retired by now. Msa alienda nini ako tu kitu poa. I don't think ilikuwa ilimdamage internal organs. So Sadman asema what if Babu wins and stopped supporting him? That's the other option. Ile nishafikiria juu hiyo. Like what happens with that? So it's just one of those things. It's just it's a gamble he has to make, sindio? But nafikiria by size wanafaa kwa wameagree on a lump sum ile inafaa kwa tayari yuko nayo. Sio kurely on like hizo kidogo zile zinakuja. But you ndio nakutani hizo vitu ownership, because as much as kama kuna wale watu we don't like talking about them, because politicians ka Babu wanakuanga very emotional. So you don't know when this noise around him it can get to some level and maybe his assets are freezed. So vile ulikuwa nasema if they can change ownership ama to send I hope that what happened inaweza kuwa safe. Alafu najua nini jo reality ya life waga messed up sana. Jile design like unakuwa napenda sana Guru wa Gangstar.
guru wa gangster alikuwa anasemaga why do bad things happen to good people. It seems life is just a constant battle between war and evil. Yeah, Good and evil. Yeah, between good and evil. And you know, that's it, because this is just a guy who went to work, then got shot, and his life has never been the same. Sindio? And then talking of hip hop, I watched a very interesting interview. Nilikuwa na watch interview ya Phil the director. Sijua. Amani Philip Karanja wa Philip TV. Ule wakigina mkurugenzi. He had this interview with Lin Ngugi. Alafu unajua nile the Lin Ngugi interview ilikuwa more of tell me you are a Da Joint fan without saying you are a Da Joint fan. Kwa watu wajui Da Joint nini. Da Joint is a show I used to host like back in the days on YFM. Because this girl just said like, hey, when I was young, like to deal with, because she came from like her family were abusive. The dad used to beat up the mother. The dad was basically abusive. So to escape that, she used to listen to a lot of hip hop. That's what she said. Then akasema, for example, the first artist akasema ni Immortal Technique. Okay. And one thing is for sure, like the first guy to ever play Immortal Technique on Kenyan radios, like back in the days. Then what was even funnier was, because someone can say something and then it's fake. Like she's just saying it. But then akasema, like even the way when she went to school, she'd use Immortal Techniques like stories kwa composition. So she gave a story where she was like, I once knew this guy named William, and his only mission in life was to make $1 million. Udemali, she quoted those first 2 bars, and I was like hey, yeah, man. Because me na Lynn tulikuwaga mabeste Facebook. Najua, like back in the days, we are still friends on Facebook. But I remember when she joined Tuko. I still remember that today. Bado nakumbukaga. When she joined Tuko, because Tuko tunapongaga na yeye, because Lynn used to have, I don't know if this was her cousin, her friend, but she used to hang out with this girl that had a humongous ass. And as I said, kwa kitambo kiasi, so I'd not zeroed in on my taste of whatever. So I used to be fascinated na best yake. So kunabongaga kiasi nilikuwa napenda kumwenjo ule best yako anaendelea aje, unajua. So it was one of those. So vile alijoin Tuko. Yeah. When she joined Tuko, I remember akituambia zile za hey guys, ile tu hey guys yake, please support this, share, like whatever. So tukienda kwa post zangu za kwanza kabisa huko kitambo akijoin Tuko, utapata kuna time nilikuwa nimerepost hiyo like link yake. But unajua that time I was working in mainstream media, so I was looking at this internet thing like this is bullcrap, this is whatever, but since she's a friend, we have to support. So but I don't think hizo time zote tuloibonga juu ya hip hop, unajua. But now coming to think of it, the only reason she could have been my FB friend was because she must have been a fan of the radio show, and then sasa kani whatever. So it was very interesting kubonga juu ya vile music influenced the way she looks at life. And then now when you look at Kenya and you look at some of the best interviewers, Lin Ngugi is one of them. Acheki. So kuna zile raya utuangaliaga, unaona watu wanapenda hip hop, si ndio? Ashinda kwa nini watu wanapenda hip hop? Tukisema director Phil, Lin. Yeah. Because like sasa it was Phil saying, you know, how we used to listen to it. But Lin, It's Lin. And then Immortal. You know, unaweza sema Master Ace. Immortal. She was Immortal. She even talked about Guru. Vile tumemention Guru saizi ndio nikakam na nini. So so niko nasema juu ukitaka kujua the power of this music, na pia ukitaka kujua vile America wagaina misuse this music is sisi tuko in third world countries tunasikia story ya someone in the first world and we end up relating to their story so much, sindio? But the artists that we listen to, these artists that have these powerful stories, never make it to mainstream American radio. Wale wana make it to mainstream American radio are those ones of shoot, kill, sindio? And then so now we have the damn hip hop.
the rappers with a million tattoos. Dumb down. Yeah. Usha notice kitu moja nilinotice majuzi, you know the way I'm not a tattoo person yani. Alafu I understand tattoos on dudes, but tattoos on chicks mwaga misogynistic when it comes to that. Nimesema kitu itafanya niendelee kuflagiwa down na YouTube, but kuna hiyo aspect yangu ile mu find like tattoos nitabidi umetatua. Yeah, tattoos in the original nini ini hiyo story ya YouTube lazima itatuliwe jo. But tattoos with the original things, they used to be things that thugs unajua. I think even Bill Cosby chiki watu na quote Bill Cosby I think ashaimekigio joke vile the way back in the days if you saw someone with a tattoo you'd be intimidated, but right now everyone has a tattoo. So nakumbuka majuzi nikiwatch Jay-Z, I was like, this dude has no tattoos. Should I notice Jay-Z and I got tattoos? Or at least visible ones, because Nas has tattoos all over. Jay-Z's do feature zake aje, because it's such an American thing to have, like unexpect Jay akuwe na tattoo hapa like Blue Ivy kwa shingo. Hanaga hiyo ama King B. Yeah, because I always find it to be like unajua zile vitu za why growing up of course you had a lot of influence and you know through hip hop yako nasema you're trying to appeal to the ladies na nini. Yeah. Hakuna kitu ulikuwa na try kufanya like ever those you know ulikuwa napenda kupias later in life ama zizi kupias ama like, those tattoos zizi sikwa hii mi ilikuwa just tuna the stories. That's why even like now vile nilikuwa na try kupatia na hiyo relation ya hip hop na storytelling. You see like the way hip hop kuonyeshanga that vulnerable side of you as a human. Now we're talking about hip hop in its purest essence, not the commercial stuff ile suwanaga. Yeah, all I make is millions. But in its purest essence, it shows you can be vulnerable, sindio? And that's what a girl like Lynn Ngugi was able to extract from it. And that's why with her interviews, she knows how to get that vulnerability out of you, sindio? And now Iko Nini kuna wasojazikaga how Iko Nini is also able to get the same thing, the vulnerability from the guests. Yeah, from the guests. And the only common thing between sisi wawili ni juu hip hop in its purest form. Because musembaga hip hop in its purest form ni powerful than a genre like reggae, because reggae talks about community. It never talks about the individual. So it's always be like we need to macheki. Hip hop inagonga I ama you as an individual, because we becomes a problem, because it means sisi wote lazima tuanze kuangalia life from the same perspective. So unajuaga musiki za reggae mob sana. According to me Bob Marley is the greatest of all time. Basani kikam nisikize now these two new people akina Richie Spice. Yes, I'll enjoy the song but it ends there. I know nothing about the musician. Or at least akina Bob. Yeah, kuna nini hapo. Yeah, so that's it, but it was very interesting kusikia Lynn akibonga juu vile hip hop ilimu influence and vile the way hip hop used to make her escape her reality and the way she used it to so yeye mwenyewe hakusema that she used that to influence her interviews, but according to me that's what she used because alikuwa tukipatiana an example of Immortal Technique alibonga juu Dance with the Devil. So Dance with the Devil is this very bad story of this guy who decides to be a thug, sindio? So anakuwa thug alafu anakuwaga kuna siku hiyo ambiwagwa like ana need kuwa initiated into the gang. So ikikuwa ni time ya kuinitiate into the gang wanaenda kwa a dark alley, sindio? Alafu wanangoja watu wanaenda home. So what happens is wanagrabigiu madha moja alafu wanamchapa alafu wanamfunika kichwa na sweta. Then after kumfunika kichwa na sweta, what happens? Wanaanza kumnajisi. Lazima nitumie jina kunajisi kwa sababu nikitumia ile nyingine unajua kile ita happen. So anamnajisi. So msa wa kwanza ananajisi huyo dem. Msa wa pili anamnajisi, alafu msa wa tatu akimnajisi, si alikuwa amefunikwa kichwa. Anaambiwa ukinajisi mtu lazima make sure umemwangalia kwa sura. Ndio baki ameona ajue kwa kweli yani wasat dominance. So msa wa mwisho ile time bado yuko ndani ya udem anabaki amemuinua nguo pabam, sindio? Sweta.
afu anaangalia hivi, he was staring right into his mother. How dark that story is. So hiyo story wishagaka umsamenda like after hapo you talk hapo and on top of a building alafu anaruka to dance with the devil. So kulikuwa na hiyo, alafu kulikuwa na ingine ilikuwa inaitwa this other song, I think it was called You Never Know. So You Never Know was this story about this girl who contracted HIV through blood transfusion, and then kuna ira kwa mnoki kwa nataka kumtwanga na hakuwa anaweza whatever. So you see these are stories about vulnerability, and that's what now Lynn is able to extract from her guests, and that's why she's one of the best to ever do it. Tushamsifu even before this interview, tushamsifu igi, but the only thing sikuwa najua you that times connect that she got like you have a from connection that. Yeah so connect that kuna hiyo nini baki sio kama mapeste Facebook. So maybe one day tutakaa chini na yeye, you never know. I hope hatutakaa chini kulia mimi unajua sasa YouTube iliamua historia. So Winnie Safi, asante sana for the super chat. Nasema Veve Kazoze. So watu wetu watu wetu vile tuliwaambia, YouTube imetuamulia, kuna vile inatuumiza mfuko. Kitu inanisikia jo historia ya YouTube kaa sana nashindwa kwa nini nashinda nikisema. Ni kitu inanisikia ni if it maintains like this we might have to reduce on so much like literally tutakuwa kama vile wasosikia kampuni na cut on costs, and kuna vitu tumezoesha wase kama hizi short za weekly katikati itabidi tuziue cause unajua like it's so painful. You have to create more time for other things. Yani hiyo story inanidepress. Alafu the fact hatujavunja sheria yote. Tungekuwa tumevunja sheria yote yao, tungekuwa zile za sawa tumevunja hii sheria, tulitumia clip ya mtu. Sisi clips zetu ndio tumika, najua zinatumika naga like everywhere, people just use, and hata tuflagi game tu kuzumunaga ni upuzi like kuna zile za kuna moja ile tu nishai jam sana. Kuna mtu alitumiaga clip yetu on Facebook ilikuwa like 9 minutes. That's just wrong, I take. But apart from that siwachaga see let people get away with that. So for YouTube now kuturn na kutuambia uwezi monetize hii na mtu mwingine akipatiwa neza imoni, unajua hivyo like hizi vitu zetu saizi tukiamua like sawa hatuwezi monetize, sawa hacha tupatia nani aipost, akipost ataimonetize, but sisi the original owners hatuwezi monetize juu bot imefail. Kuzojua kibot kimefail tu, kila kitu tunapost tu ni mbaya. Story inanikatia sana. Ama maybe akiko updated just running wild. So that's really annoying. Kwa sasa imemess up nini yetu yote kabisa. Kunafaa kuwa na Butita leo au Butita haiko, ilikuwa kunafaa kuwa sijui nini. So but tutaona, wacha tuone by Monday what happens. So even like Monday if you are kama uko hapa na wewe ni Iko Nini fan, understand by Monday if wame approve show ya Butita, si ndio? By Monday inamaanisha tutajua wana approve after 24 hours, si ndio? So what's going to happen is Butita inaweza run Monday na Tuesday, alafu to hope the weekend update run Wednesday na Thursday, so ita mess up our whole plan, si ndio? But it's something that's better than what we have right now. Than nothing. Yeah, cause ni mimi nafikiria tu as long as you don't violate uko sawa. Kumbe it doesn't happen, it doesn't work that way. Vile kuna sema life can be violated. Actually feel violated. Life does not work the way you want it to work. So Jason Gallon, will they compensate? No, they don't care. They literally don't care. Because I think it's one of those things mtu sign kwa terms of agreement, like they own every right to do whatever they want to do. So if they decide that vile tumekwambia like Jason Gallo, if you had a channel and we gave you that exact same video you'd be able to monetize it, but sisi hatuwezi, and that's what's frustrating, that's what's annoying me, because we've done anything. Alafu kuna msee Samo Mboga nazamua kwani hakuna communication. Hiyo ndio the whole thing tumefanya the whole day, just talking to them, and you end up talking to someone who reasons like a machine, anakuambia follow this rule,
una follow the rule mpaka nakwambia Sam nilikuwa naambia wase hapa vile nilikuwa I would edit a video naambia mset na chat naye funny enough they're very patient kwambia ni aje nataka kuprovia sawa wacha ni edit video baba na edit video nachukua screenshot ya kitu anaona ndio notice it's real nachukua screenshot naingiza kwa nini naishikanisha na nampatia link anaona naambia ni aje hii it's been flagged as inappropriate. What's inappropriate about this? I don't know, but there's nothing I can't do. Yeah, I can do. You have to wait for the process to be the process. How many days? 7 to 14 days. What? 7 to 14 days to solve for every video. For every video. Yes. So if this problem maintains, ita happen hivi to eternity, till eternity. To 3 years that's an eternity. Yeah. So lakini mnaweza tuchangamisha na super chat. Yeah, super that's chat. What we've been dealing with for a week now. Ilianza na interview ya nani ya Matrax, but hiyo time ya Matrax na hata nani anaitwa nani umse Matrax na Maketh it was not that bad because Maketh mi nilikuwa worried mpaka nilikuwa ready kusensa cover JJ najua hivyo because like maybe inaleta hii shida juu hii term mpaka saa nikaanza kuishi si maybe tungetumia jina tukakuma kusielewi kiswa then ya Maketh kakubali so Maketh part 1 ilitusumbua part 2 no problem mi kasema shida imeisha si Maketh ilienda run Thursday Friday ni Butita like damn oh shit every video no after that no so imekuwa hivyo so I think what I'm thinking of is saizi maybe tungoja mpaka kesho tuone like what happens whatever happens man so kuna Winisafi anasema please don't lose motivation we'll stick with you guys I hope so like but siwezi kuambia like for once like I was just pissed like if you follow the rules I was like unajua tumefanya kitu ya kipumbavu na understand the punishment because your punishment will come YouTube achekagi na punishment zao so tungekuwa tumetumia video ya msee because kwa watu wengi walioshinda kwa nia tutumiagi clips za watu ama hata even when Zach was a DJ hapa tuko tunacheza ngoma za watu ilikuwa gajua hiyo the rule number 1 rule respect copyright sindio so ilikuwa like everything unasikia it's something we own so anything you see it's something so ilikuwa like atutumiagi video za wase na ukiona hata vitu tukitoa from TikTok inakuwa gazileza hii tunajua probability ya kuflagiwa ni ndogo sana but so ndio kitu kwa happen so I don't know how it's going to end it's something very rare ulikonembe something very rare it's something very rare but apparently vile kwa nasema never go to the internet to look for solutions because kwa internet kuna wase walikuwa nasema YouTube does not know how to solve that problem hati kuna wase msashai go through your shida for 3 years so the only way he could survive was to just start a new channel then after 3 years everything was okay why no. So kulikuwa na hiyo but out of niliongea na wase watatu wa YouTube mtu wa kwanza was actually very helpful but I didn't think they were helpful so mtu wa kwanza kila aliniambia alikuwa honest kabisa aliniambia kuna kitu inaitwa send feedback so kaniambia describe the whole situation tuma mpaka screenshot but just know the answer can take up to 3 months to 6 months up to that means it has happened before but it's take up to 3 to 6 months so vile aliniambia hivyo I was frustrated I was like let me talk to the second guy sasa ndio nilikuwa na edit videos nikimwonyesha so that guy edited one video showed him he was unmoved na hiyo story so akaniambia tu ile just wait for the videos to be reviewed after they are reviewed if there's still a problem let's do I'm like no the problem will still be there the problem won't stop it's still going to be there but at least akanisikiza nikarant just whatever me tukamalizana then nikasema like let me wait for like 2 hours then I try a different one so I tried a different one huwa mwisho alikuwa naitwa Ron just hanged up on me just ended up logging out alijilog out aliona tu yumsee kuzikuwa nashinda nikimwambia shida si content kuzu Ron sasa alikuwa ananiambia ati why don't you do advertiser friendly content I'm like dude even if I post my picture
It's demonetized. Inakuwa demonetized. You get your Picha face is yangu. not Mpaka nashindwa advertiser friendly. Nikashindwa kwani sura yangu ushaangalia sura yako ukashindwa kaina kakaa sehemu nyeti. Nilienda mpaka kwa mira nikajiangalia. You get kesho after this kesho asubuhi. Yeah. Niko kwa barber shop. Unaogopa sura yako inakakaa fudhi. Ama some extremist. Yeah. So sijui nini na happen hapo. So Jason Gallo, no, they won't compensate us. Alafu anaitwa nani? JF Express, asante sana for super chat number 2, sindio? Yeah. Alafu pia Stepanek, asante sana for super chat. Samu Mbogo anasema hiyo ni bot. I've worked for such a company before. Yes, tunajua ni bot. Alafu kuna Winisafi anauliza, do you think ni haters ndio wameflag z? Ingekuwa haters haingekuwa ina happen immediately. Ya haters will happen after some time. The fact ina happen immediately. Like saizi hata vile tunaongea na nyinyi tungekuwa tunaweza kukata this small part tukibonga hivi alafu tuipost itaenda pikiwa flagiwa. That's why inajua kuna anaitwa Gadhimiti had to wait 6 months, same situation. Gadhimiti, damn. Ukisema hivyo jo unatushtua 6 months. Hiyo anaweza kuwa amedidisha Iko Nini because kuna wase ufikiriaga sufanya nini naitwa as much as sufraya kufanya hii story, it's impossible to do it without it making any revenue. It's impossible. Na even revenue ya support from people si sustainable. Because what if sana support go through a rough patch, what happens? But unajua sasa ads zinakuwa an advantage ya haijalishi whatever is doing as long as wasa wamewatch iko sawa. So ikikuwa 6 months itabidi to gut vitu kadhaa, itabidi ziwaki zimeishia, which will be very sad because tulikuwa on such a good trajectory that I don't know. I actually don't know. So far nimekuwa nikiangalia the worst case scenario ni kungojaga 2 weeks for content to be approved. Alafu but wanasema but yeye alitumia content ya mtu. Si atutumii content ya mtu. That's why yetu ni frustrating. Like atutumiagi content ya mtu. Mwesikia tukibonga juu ya vitu mingi sana zile zimehappen. Hata wenye tukibonga juu ya Bahati ulichekia tu kuenda tukachukua hiyo video ya Bahati. We rarely do hiyo story ya kuchukua nini. So for now mtu kutuflag cause hatakienda tukuwa flagged. Hii ni bot. Hii si blame tu. Kuna sana sama ni hater but hii sijui ilikuwa nini. Alafu kuna msanii hata Embarambamba yake ilikunywa maji. Embarambamba after silicheki majuzi juu amevaa skirt juu. Ulicheki akidance. Paka nikashindwa juu hiyo watu utafuta hii shilingi Nairobi ama hapa Kenya, hiyo watu wanatafuta shilingi jo. Steve Gogi anauliza is there any YouTube ingekuwa tu tungeishia jo. Anasema any YouTube offices tungeishia jo because emis kudambi mimi leo nimekuwa frustrated because yana anazoambia nilitumia text ilikuwa around 4 am yesterday. So nilitumia Ian text around 4 am because mu update Ian. So remember like ile siku ya kwanza ya Matrax nikamwambia like hii shit imeleta upuzi, wacha try whatever. So ya Matrax I played around with it till ikakubali. So ilikuwa inakata ikiwa over 1 hour, ikiwa under 1 hour ina monetize. Yes. So ikakubali. Part 2 ikaleta shida. That's why members wa part 2 hata unanikuwa miandika uncensored. Because part 2 now ya members it was like 1 hour maybe 3 minutes. It was a little bit longer. But sasa part 2 kitu ilikuwa interesting nayo vile ilikataa. I don't know what I did. Nilichange kitu, kuna kitu nilichange ikakubali, si ndio? Then tukasema wacha tuende kwa the weekend update tuone like what's up. So kwa the weekend update tukabonga juu ya Ankiguta, si ndio? Afu tukamention ngoma fulani. So nikaamua since waseja iske ngoma wacha outro ikue that Italian girl talking about Ankiguta. So nikeka that Italian girl as the outro. Kuiweka ikakuwa flagged. Remember that Italian girl, it's our content. It's not content, yes. So that was flagged. Nikaitoa nikarudisha the original outro. It worked. So then tukafika kwa Maketh.
Maketh part 1 ikaleta shida ikabidi kusensa jina Ukraine. Sensa jina Ukraine ikakubali. Mtu yote anatumia a 4K TV ata notice all the latest Iko Nini zimekuwa 1080p because all the 4Ks have been zimekuwa zikikata kugo up. Halafu what happened? Maketh part 2 ikakubali without unajua Maketh part 2 ikuleta shida yote. Nikajua sasa ile shida imeisha. Damn. Acha tuseti Butita. Yani Butita niliseti hiyo first hour ya Butita nikaona hiyo yellow. I was just depressed because I was like this was such a clean interview. Hatukubonga because at first ukiona yellow haiku ilikuwa na kustress but ulikuwa naangalia what to censor. Yeah. But ingile kuna nothing to censor. So I was like what? Then nikakata the short version same thing. Nikamwa like okay this thing is it real? Nikaenda nikakata major like old major interviews like let me cut hii part anabonga juu ya surgery. Nikakata hiyo part ya surgery same thing. Nikamwa ama mtu amesema ana on logo cause watu kila watu wajui ni Rapture anakuwa na channel inaitwa Just Rapture so his logo Just Rapture someone claimed that they own that logo. So that ended up costing Rapture his Facebook channel with over 350,000 subscribers nini followers. Ikaishia hivyo. YouTube pia amesema iko na mashida zake si ndio? Cause mtu aliclaim logo. So mimi nikaanza kufikiria maybe kuna msame claim he owns the Iko Nini logo. Alafu najuaga YouTube they always take the side of the complainant never the side of the creator. So nikakata interview ya Matrax bila logo ikakataliwa. Nikasema wacha ni dose nikiamka asubuhi we see censored hii interview ya nani anaitwa umse nikasensa hiyo pata na bonga juu ya vile mse ni addict anatumia cocaine nikasensa hiyo jina cocaine nikasensa rejected. Then I was like I kidu na reject kila kitu. So nika decide now let me take a picture of myself pop and then turn it into a video with no audio to see if the audio is the part maybe kuna kitu tunasema. Ikakataliwa. Nikafikiria maybe sura yangu inakakaa sehemu nyeti wacha nitoe sura yangu wacha nitake screenshot ya YouTube yenyewe nikichat now my back end isikuwe ni some copyrighted stuff najua ukitake any screenshot inaweza kuwa like that's copyrighted si ndio so my back end plus chat ikakataliwa and that's when I knew that this is fucked. Yeah I understand man. So it's reached a level where inafika leo tena the bad thing ni ita kill the natural vibe. Yeah ina kill kusaidia hatuwezi kaa sasa hiyo kuna raya zina kaa huko mpaka lika chini nikaanza kuochwa nikaoch kibe na kibe still casting ads bado zina run Joe Biden still casting ads bado zina run akina nani hasa anaitwa nani Mark G still casting ads bado zina run Iko Nini no casting no ads I got like damn maybe it's Jesus testing me man like imenishinda kucrack I'm always able to crack problems. This is the one problem imenishinda kucrack so na feel helpless because mefika ile level ya now I don't know like if you asked me because pia hizi raya sikuna vile nza ziconvince like hey dude let's just do this for the love it's hard man so I don't know what's going to happen. I'm hoping at least instead of 7 days they can take 2 or 3 days to review because what's going to happen is what now can happen is we can be producing content 2 or 3 days earlier and then we have that time of them to approve then when I approve it's still going to affect us because we were enjoying history at trending topics where we can just meet every Wednesday and just come up na nini but all that's going to die so I don't know man. Yeah, kuna Infinity anasema try to clear your browser cache and see if your issue persists so use different browser. Yes I thought about this Ian Yona maanisha browser cache so your browser remember a browser remembers its stuff so I thought about this that's why I use a different computer nakumbuka like normally upload using the editing computer so what tukafanya ni nimekupata tukitumia the streaming computer to upload ikakataa but still zinakuwaga synced the streaming computer and the
whatever. So could that be the case? Buddha tuambie, could streaming na nini zikiwa the same, could that be the nini? Yeah, that would be something. Okay, we are going to try that. Tunaenda just clear cache, log out of everything and just clear the cache and then try again and see. Yeah, inaweza kuwa. Yeah, okay, I not thought about that. Hata ikibidi sasa ni kuuploadia kabete. Yeah. Like mimi kwa nimefikiria mpaka nimesunguka nikikwambia tuakishe inaitwa nini VPN. Mimi nimetry kucrack hiyo kitu cause ingekuwa any of the videos iko na anything tumesema ile controversial. Cause kama nini ile the first video kukataliwa kabisa totally ilikuwa ile video tulijoke juu ya ilikuwa sakaji kwa first time MPs. So we talked about bullying, sindio? So nikafikiria maybe hii kitu imechukua hii jina bullying kama keyword kataa, but ikakuwa apart from bullying we also tulijoke juu ya Tanzanians, sindio, na relationship yao na wazeruzeru, sindio, watu zeruzeru. So nikakata hiyo part yote nikaisensa, bado ikakatalio totally, hiyo video ilikatalio. That's why kuna wase hawajai watch. So you don't even think it's about the curse words now? Yeah. Sijua curse words, I don't know. I don't know nijua nini. Tutatry kuicrack, but kile mi nasema ni I'd just hope that if the problem persists, then let's hope that wanaweza kuwa na to review after 2 days. That one I think we can keep up. If after 1 week ama 2 weeks hatutaweza kusustain show, that will be impossible. So alafu alikuwa nauliza here more how about your YouTube friends to community. Hakuna mse ame go through the same. Nilidungia nani, what's his name, Butita. Akaniambia jai go through your ish, so I don't know, the only person ame go through ish nilibonga na wasiwa Lambistic. Wakaniambia Lambistic aligo through hiyo, but yeye ilikuwa juu ya copyright. Alikuwa ametumia video ya wenyewe, si tutumiagi video za wenyewe. So yake ilikuwa juu ya copyright, so juu ya that copyright strike alikuwa ni need for 1 week. Like this 1 week wase ufuatilia show yake kila siku atanotisi maybe kuna siku kadhaa aliskip because you're still dealing with that. Paka he had to go to the other channel to be able to post. Yeye alitumia backup yake. So kitu moja mu respect raya za Lambistic ni zinakuwaga ukizikipatiwa backup zinaenda zote. Sisi jua si wetu wa Iko Nini waga I don't know, kuna wase wanakuwaga nika si Iko Nini damu unajua. They're still testing water. Yeah, still testing water. Kuzraya za nanijo hiyo channel yake Mr. Lambistic I think hata imefika over imefika 100,000 size and it's a backup channel, so chiki that makes life easy. But hii yetu ile raya unaambia raya jo ingiendi pale raya zinakulenga. So chencheki Mr. Lambistic kona subscribers wangapi sioni. Acheki mpaka Kibe loves cars ikona 88,000 subscribers. Sasa Kibe waga soldiers kabisa. Raya za Iko Nini zinakuwaga 50-50 na sisi. Yeah. So I think Mr. Lambistic nearly changed to Kibe loves cars if I'm not wrong. Yeah. So yuko na hiyo nini. So wacha tucheki sijui kile itakuwa, but I don't know kile imeniudhi ni imetupata tukiwa kwa trajectory, unajua ile like tuko hivi and then momentum was so good. Yeah. Unaamua kutugonga kichwa. So we're even looking forward to next week. Yeah, I was looking forward to next week, man. Like we have good guests. Two legendary legends have like reached out to us. Yeah. I don't know, man. For once jo kuna wase hapa nachinika Victoria Sage anasema tuko Iko Nini damu bana, stop doubting our love. We have to doubt the love, man, because Iko Nini clips has struggled to reach 1,000 and we have 65,000 hapa. So that's why, because tunanid your backup ya because hizi vitu happen. It's because you're dealing with a bot na imfanya nimedharau bots are stupid yani. Wacha hata nini, and the YouTube bot is the most stupid bot ever. Sitaki kujua wacha ikataka watatu nini, like why puda hakuna kas inappropriate kwa kuna kabot kaku unaweza tengeneza kaende kanini kahavu ngono na ile kaime pregnant
So hiyo but hii imeni deflate kabisa tu bcause unakungata vile kuconvince ile raya isiyo kawaida just to show up for an extra day. You know how it took like that effort it took now to just now tell the dude like hey, utakuwa kishow up but just know you're doing it for the love of Jesus Christ. Siwezi taka hiyo it's whatever. So imekuwa deflating. This is like the below samaga like you have to go through some ish. I hope one day to look back to this and just laugh. You remember that day when we felt gassed out? So Steve Ngumi anasema don't tell this the end of Iko Nini. No, Iko Nini itaisha. Maybe tutaenda another place but now building from scratch. No, it's hard man. Like no, si nyinyi wote mtatufuata. Kama Iko Nini clips hamjatufuata nyinyi wote. Hiyo ingine ndio mtatufuata. Nacheki. Alafu vile tu niko nasema Iko Nini fans kitu fani na sisi ni ukiangalia gata numbers hufanya compare to nini like musikigasa kusema napenda the weekend update then angalia weekend update unajua weekend update I don't do good numbers. We don't do good numbers. I think we rarely hit 10,000 views and I'm like damn you people man, this is I'm sorry to say but it's one of the funniest shows in Kenya but movie kama kuna Iko Nini fans wale we keep to themselves, they don't share. Acheki you don't share with your friends, you want to be you. Na ukifanya hivyo you're not being a fan, you're being unajua hivyo like share the ish otherwise so kuna nini so ikikam to nini wasulia sana na weekend update I do get the numbers we expect. That's why tumeanza kudo the shorter clips. Maybe the shorter clips itafanya the bigger show watu wengi waijue. But haifanyagi zile numbers inafaa kufanya because it's a funny show. I don't think anything comes close saizi in Kenya kuna kitu come close. I don't mean to brag but damn man that ish. Alafu the fact that kuna time when we do like a whole show and we find no humor we are like nah and we have to redo the whole. We have to redo like last week. What did we talk about last week? Last week was story gani? No, on Saturday on Saturday we stayed up. Okay, tulimaliza up around 8 almost 4 upper almost 4 yeah and then when I was leaving at around 8 notice notice that Matrax had been flagged. Yes, so you jumped on that because right. It was usually premieres 10-11. So unanipigia simu around 10 and you thought I'd gone back to sleep. Then akwambia zimi niko mashughuli zingi. So you stay up trying to fight with Matrax interview. Then sasa mi by the time namalizia na shughuli zangu kuja hapa I think you are super both tired. very exhausted. Look exhausted but we were like let's do the show. So tukifanya hiyo show I was literally fighting sleep najua alafu kilo happen ni unajua kuna raya zinashinda kwa nini mwafu interrupt interrupt watu kuzumujuaga where to push someone for the humor to come out. So for that day I couldn't. So hata ukienda and I think na post your show saizi vile kuna ads I think I should post that original show. Wasota notice I was not interrupting anyone and then it just went downhill like from there. Tukaisikiza tukamaliza nikaambia say Buddha Joe I've not done my work, let's do it tomorrow. And now tukafanya now the Anki Guta and I loved that Anki Guta episode. That shit was it was super fun. So so kuna hiyo nini that's why nimekuwa disappointed na YouTube sana because tumetry kufuata rules zao zote alafu this is how they repay us najua like through a problem that should be solved by a human but they want it to be solved by bots. But your idea ya nini ni poa sana. Clear caches. So I'm going to clear all the caches start from scratch and see. So clear all the I think Iko Nini logged into like 4 devices. Clear the cache in all of them. Have to type the passwords back kwa kila kitu and then tuone if it works. Ni msanii gani tupatia idea ikiwork Buddha jo tutakutafuta jo wifi na nini hata tukianza live aniuliza like are you okay, you left
you know ulichange because unajua nikitoka naangalianga simu and I know siku hizi hata nishazoea unatuma tu screenshot of what you're dealing with. Yeah, man, it's... and they're like damn, but sasa now hii ulikuwa usha you know like there's nothing you can do guys now. Yeah. Alafu nanga kuna nini ile ngona nasema like trying to get like we'd even identify there's an editor coming in to do this, but I see now that editor can't deal with this. Hizi ni zile vitu lazima udeal nazo wewe mwenyewe. It's like even that funny joke tulifanya kwa story ya Ankiguta. Kumbuka where you are saying like as a CEO you can't be there ukihave ngono saa 3 mchana na uko mteja shida kaa hiki happen you have to be alert and try to so tumekuwa tukitry sana kudeal nayo but saizi imeescalate, but yes nimeanza kufikiria maybe it might just be the cachet cause YouTube au kuambia geo story ya sync. So kisync inamaanisha all devices if you log in you don't need any password. Sindio? So tukilogin hapa tuhitaji password, tukilogin kwa hiyo tuhitaji so I think maybe kunaweza kuwa kana gani. So yeah, tutatry clear and then see. But so I think it's clear today tukimaliza show, sindio? Yeah. Let the device rest. Log in tomorrow. And then try and nini kuzinza kwa ako kabot kameji attach kwa nini kwa hiyo kashe alafu kana nini. Okay, that's a good idea. So yeah naona ni live chats na ni kama napotea what's going on na hii right. Okay, so mtoto akiweza kuturushia kasupa cha tafurahia jo. So nani Kinkibet nikusho mention tena bana, but YouTube wana tu stress hapa jo, tunashindwa jo kunaendaje, ni kama ametuamulia jo hawataki kutumonetize, that's the whole story in a nutshell. Infinity Content anasema after clearing your cache verify your account using your phone number. Hizo zote tutafanya mtu wetu. So we will do all that, then we'll see what happens, but in the meantime tafadhalini nini yo Iko Nini clips leo tuko tunataka kuweka mpaka live kwa Iko Nini clips because that's what now tumeanza kufikiria that tutaanza kugoigi live na Iko Nini clips sindio? Ndio to build yo nini ya Iko Nini clips alafu tuone. But sasa shida ni tukigo live na Iko Nini clips mtu anaweza tuma super chat kweli, tabidi to go live na hizo channels mbili. So I need to figure out how to maintain hii na hiyo ingine, then with time tuta move to hiyo ndio to grow hiyo ndio ingine ikileta shida kama hii imeleta tuweze kujua what to do. Jota tulikuwa tunashuku Facebook na Twitter. Yeah, last that we went live on on 3 platforms at the same time. Yeah, Facebook, Twitter, then the next day hii shida ikaanza. Sasa tumekuwa nayo. It's okay. Kivondo Mike Z, that has nothing to do with that. Nah, this is everything to nini to deal with YouTube. This has everything to do with YouTube. Sio kitu nafikiria tulia buda. Victoria Sage anasema na mwafsi umekana laptop ya wenyewe zizi imiwaga tunayo on Fridays. Fridays na when na weekend update, sindio? Huyo ko sawa na continue. But tutaona kwa but the other one was bigger kwa interviews. Kwa interviews utanotice sinaga hii cause hii muibora tu zile times zinapatikana which is Friday. Na apart from Friday inapatikana time ya the weekend updates. So that's the reason. So unajua mimi niko na hapa Jona plan ya niko like kaka Iko Nini tukakachapa for another like 3 months hivi by time the new laptop inakuja maybe M3 you guys be ready for it. YouTube amenichapa handbrake like ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Okay, wacha to go back to these stories again. So The Guru Animations analuza comments juu ya as he had walking out of the interview. I felt like it was staged. I don't know why. I have a feeling like this was staged. It feels very random. Olionaje? Yes. There's no video of her walking out. Mi nimetry kusearch and but umeona hiyo video ya Mwende Mashari ya kibonga juu yake. Wacha aende. I also kuna some gray areas
yeah. Like hata hiyo swali yenye if Aziad Mm. akuja Iko Nini, if Aziad goes to, if Mungai, if Aziad goes to Kibe, she knows what she's going to be asked about. Yeah. Yes, because Sai is not even about twerking. Yeah. It's about, the wear of the shoe. Ni kiatu tu, uliza kiatu. Yeah. So for her, and I'm sure she's vile ubonga mi ni dem akona brains. Yeah. Na for her age ameweza kuhandle this showbiz vizuri. Yeah. Because even I don't think she was embraced. Na wale wase ali come to fame through the song. So yeah, it's been her solo fight na nini. Kwa kidance watu like pia hata the fact that you dance na ulizangwa like is this sure ana inspire watoi. So hii ilikuwa swali kidogo sana. Yeah. Cause vile amez inanikalia staged, like I've tried to look at it. We don't even know what was asked. Because all we hear is tunasikia mwende Mashari akibonga juu like she's walked out, wacha tu aende. That pia hiyo casual attitude, wacha tu aende, atupost interview, yes wacha tu ipost, because that creates ile buzz ya watu ende wa watch. Alafu the fact that aliulizwa juu kuget fired from Talanta Hela, not relationship yake na mse wa viatu, unajua hivyo. Those are two very different, because si yeye peke yake alikuwa fired from nini. Apart from yeye kufayariwa, who else was fired? Akina Itumbi walikuwa fired, like Churchill. So it was not something that should offend her. Yeah, so nafeel kama ilikuwa staged. Hata hiyo kitu yote naonanga ilikuwa staged. Because the same day you get to be felt stupid. The same day tulikuwa tunabonga kuhusu hiyo story. Yeah. The same that evening. Yeah. Ndio launch ilikuwa ina happen. Ile so time ya firing. Yeah, and then Itumbi was there. Come on. Itumbi saini government. Ni CAS in waiting ama because they are bado wana go through hizo duties zao. Ni CAS like nani akona power ya kumtoa without notice. Yeah. Na hiyo ni kitu I don't know, ni kitu tu alikuwa na try inini in a better way launch ama create that awareness ya Talanta Hela. And for the first time I was like ni gava pia on cloud. Gava ina cloud chase, huh? Yeah. Because tulibonga about hiyo kitu, alafu kila mtu nabonga about ako State House. They're all looking fine and whatever. Yeah. So it's nini, but this walking out was staged. Yes, that was staged. I don't think it was anything nini. Omondi Agar, asante sana for the second super chat, sindio? Yeah, thank you. Leo ni Operation Hypers Up. Then kuna Eastern Kenyan TV anasema, how about you be posting on your private channel as a backup ukitafuta the solution? Yes, like the Mwafrika channel for example, najua nishafikisha hiyo 1000 subscribers, but hiyo nikuwa nataka ikue vile nikuwa nimeambia si nataka ikue Pan-African content. So this has pushed me, it's lit light the fire under my belly ama kitu kama hiyo. So vile imefanya hivyo nataka kumake sure nataka kumake sure hii wiki cause Tuesday, Monday tuko na shoot, Tuesday hatuna shoot, so nataka kumake sure Tuesday nimetry kucall watu, at least a few contacts of the Africans I was supposed to talk to, if there's anyone I can lock, then nianze kupost kwa yo channel. But still like tumefikisha Iko Nini, like wajua tukilose because we've stolen someone's content ama we've done anything, we'll be happy, we'll like shake their hands but for us to be stopped for no reason, hiyo ndio kitu inaudhi. So but hiyo solution tumepatiwa kuclear cache, maybe just might be, najua computers wagadam pia mzapata nikakashe tu kamekuwa shared across the ninis, ndio kanaleta hii shida yote. So tutatry hizo solutions zote, alafu tucheki hivyo jo. Thomas Kenya juu anauliza, mlisikia Nigeria wali launch airline
na a borrowed airplane from Ethiopia. Yesh. That was like last week. Damn. Damn, man. Work 1000 anasema have you used VPN? Niko nafikiria juu story ya VPN pia. It look like we are posting from another place. Dennis Njoroge anasema ni jumlibonga kuhusu NGO na Matrax. We actually don't know it. Hiyo ni like the one thing ile nimetry kucrack kichwa yangu kabisa. Ukiona mpaka imefika level tuko na post video bila audio just to see what happens. Nasema maybe ni kilami yake. Yeah. But I don't think it is now. Yeah. Sikilami yake. I think ni kitu tu ilikuwa hapo and it just happened to pick. Ulikuwa unasema yote ukiniambia like sasa kuna watu kizungu sasa. Moses Access anasema I know nothing about YouTube but it could be an issue with the app you use to edit. Asutumia inaitwa this, what is it called? DaVinci Resolve. Okay, DaVinci Resolve. Okay, I updated the new DaVinci but nah, I don't think so. Man, sina nini. Because DaVinci, okay, that would be interesting to see. Edit with a different software. DaVinci Resolve. Video rejected. Zizi but siyo nikwambia kwa nini siyo buda because that ka short clip tuliweka tukienjoy naniju ya kupanda planes sindio? Nakumbuka tukienjoy nani butita ya kupanda planes. That video when tulipost mara kwanza it was monetized sindio? Yeah. When all these problems started I decided to upload it again to see what's going to happen and it was ikakatalio. So the original is still running but ingine, so I don't think it's DaVinci Resolve ndio imefanya ikanini. Why is my video getting rejected on YouTube? You may encounter this message because you upload too many videos at one time, so YouTube will randomly reject your uploads until the next day. You can try in another day. Okay. Why is my video getting rejected? Because sahi, we post a lot than few months. Like maybe wataki watu wako na PD you get. Sino na check it. To YouTube's security algorithms doubt that you're uploading a spammy or illegal video. You can edit the video like adding a few seconds to the video to make sure that you upload a different video in a second time. After this, the YouTube server rejected file error should... But here to see server rejected. It's for a server. But we are going to just do that. We're just going to try everything to see what happens. Just clear cache and then see what happens. But why for once YouTube imenishtuaje. YouTube imekuwa like alafu kwanza vile tu kuna nini alikuwa nasema hapo si mtu deal na humans wana sound ka robots mpaka nashindwa wako wapi wanakaa mbweka. I try kuexplain ya msame sana kwambia no you need to do this. But Moses Access I don't think it's the software ile tunatumia. But kama we ni member upgrade membership yako to Raya. So saizi unajua lazima tu insist because bila hiyo tutalala njaa. Upgrade to Raya. Ukiupgrade to Raya unafaa kwa tayari usha watch part 1 sindio ya Butita but pia part 2 itakuwa available. Part 1 pia iko available on Patreon na part 2 itakuwa available on Patreon pia by kesho. So just join us on hizo in the meantime as we think of whatever. But kile tunafikiria ni could do now the free content in quotes for the channel throughout the week still as we try and wait for the kama interviews zinaweza kuwa approved sindio. So uzuri ni if interview ya Butita itakuwa approved early enough we'll have time to the legend we are dealing with on Monday tukonataka interview yake the earliest itarani from kunafaa kuwa from Wednesday. Oh damn, that's not enough time but zizi if Butita is approved on Monday then
we'll run Butito on Monday, run Butito on Tuesday, sindio? Then on Wednesday run the weekend update. And then another weekend update. And then Friday now have this legend, hoping we'll have... So we'll change everything to try and accommodate this sudden change. And then with time, we hope that kila kitu itaenda sawa. Yeah. So tunatrai kutafuta ujanja zote. But still, kila siku pia itakuwa inabidi kuandikia tu YouTube, yani. Ile like, kwambia jo kuna kamlami kame hang up kwangu cholewa. Kali log out tu. Kwa sababu namwambia jo usiniambie, usinipatie solution itawaka. Kaniambia kakwenda huko tu. So that happened today. So yeah, but alafu unajua kitu wagafani nini the life ni after all that bullcrap tumepitia lazima tufanye show kaa kesho tuchape show ni kama itakuwa like inaleta na nika inaleta ina funny one it has to be a funny one. Your first take ya nini I think nitaiweka hata kama iko monetized. I think I just need to kesho nitadil nayo niekewa say maybe for people to see how much sutakaga for you to laugh. Because also time, there's another one. Ile Boys to Men. Ile Boys to Men. Pia the first take was not funny. We did something and we created a scenario of how Rapture's experience. And then only for it to be change. Totally different. Yeah. And we had to be like, nah, let's... Yeah. We met the next day and whatever. So after 2 days. Yeah. But sasa kitu fani ni na kesho we have to shoot because Sunday hatuwezi shoot. So kesho we have to shoot the funny show and it has to be funny by all means necessary. Without the pain. Yeah. So that's going to be it's going to be interesting to see. Hey, life ni funny. But kitu now it goes back to your story vile nasema Ian. Ingewa tumeiba kitu ya mtu ama tumetumia copyright. Ndio maana ina nini. And then at the point you know the last 2 weeks. Yeah. The last 2 weeks were immense. Yeah. In a good way. Hata kuna ninjas naonanga wakipost kwa comments. Nyi watu mlalangi ba. Yeah. And then only this to happen. Uke pia bota ilali. No, about nimeamua lazima tulale. I'm starting to think that. About nimeamua. Maybe. Inaona nini. To Kevli Moshiri anasema nataka advice niko 23, is it worth it getting married? Kichwa yacha kuja kuchapwe ngoto 23 hapana. Tafuta ngono huko nje bana. Nini mbaya na wewe? Yeah, 23 you get. Unless you got married at what age? I was 27. 27. Oh, at least 4 years on gone. Yeah. Give me added an extra 8 years. 27. Because I was depressed coming out of that hospital. Sikuwa nimeamua na seto ni. Na nakumbuka tukiulizwa na nani au ma nutritionist sijui nani watuliza after the HIV and AIDS test. So had you planned for this? Niwaambia no. You did not plan for this? No, I had plans. It's life. It's the cards that life dealt you. Yeah, ikuwa. But it's something that we tulika chini na tuka agree. Yeah. But also I think we started, you know, unacheke zile relationships mnaanzanga from nothing. Zero. I don't know why that happens. Mtoi wa kwanza anakujanga na shida mob sana. Mtoi wa kwanza anakamigi na shida tu. So sometimes we look back, saa hii mashida zenye tumepitia zimetushikanisha pamoja. And at 23 you can't kuna shida wezi understand na kuna shida zitakubreak. So I go through some heartbreaks bana, risk some venerios even. Yeah bana, 23 because 23 according to me vile naijua an average man at 23 waga hata you've not even learned how to have sex. Unajua hata kuna style hujafanya. Yeah, kuna style hujafanya jo buda. So I feel like it's too early.
'Cause when so utajipata at 40 utajipata unashikwa na kadem kengine unapostiwa online utajipata na hizo mojinga hizo ni vitu I think una need to go through saa hizi but kuna kuwaga na probability that you just might be okay but mi na feel like 23 is too young nazataka kujua kwa nini unataka kumarika dema na ball And how old is the wife? yeah? How old is the girl? Yeah, buda tuambie dem iko how old? Inaweza kuwa ni ka PS fulani yuga. So tuambie dem iko yeah, but for the sake of your happiness enjoy as much as you can for the next 4 years. Hata kama ni you know if you love your woman you know try a new one. Tempt fate. Yeah, tempt fate one. And if she can't forgive you then she's not the right one for you. At 23 guys forgive. Yeah, because mi nakumkaga like one of the funniest things nishaicheki ni kuna adem fulani tukogama mabeste okay mi ndio nitangwa nini mi ndio nitagwa nini ile mfriend zone because she was not as thick as she is right now. She got thick after unajua kuna mademu getting super thick after getting a kid so but nakumbukaga huyo dem kusamini hiyo time ikuwa nafuata na ule dem msaperi alikuwa na matako bigi kabisa kwa ule nikuambika jua dem msaperi fulani alikuwa na matako bigi alikuwa naitwa Wadia kumbuki ukinienjoy hiyo jina dem msaperi alikuwa nakatia alikuwa try kukatia akani friend zone sasa hiyo kuna best yake alikuwa ameninoki like some kamba girl saying she was like just yani you know she was not huge but she was blessed but at that age I didn't see I just wanted huge so what the hell was I talking about umenipoteza tarada tuko nabongaje tuko nabonga about if ku friend zone kufriend zone dem uli friend zone so kuna udem nili friend zone so after nim friend zone at some point I think she went and met a younger dude. This was a very interesting story so after she met the younger dude I think made her pregnant. You know she's older than the dude. The dude made her pregnant but don't forget the dude is still younger than her so around the same time he made her pregnant he went out there and made another girl pregnant. Yeah. So I remember Nikki I think I don't know kali call for advice ama what happened and you know like I understood the young dude like this dude is still young. If you're older than the dude there are things that have to come with the territory but years later bado wako pamoja but yeah a young dude is allowed to do that because kuna ile excitement mtu waganayo juu ya ngono ukiwa young ile with time you don't have so at 23 Kelvin Moshiri kwa unafikiria ushapata there's a wetter one out there there's a tighter one out there if you love cream there's a creamier one out there if you love squatting there's a squatter mwingine mkali kushinda huyo so more packy kuna mwingine uko more packy kuna like I don't think at 23 I feel like it's too soon it's too soon to whatever too soon I think you need the experience na experience unajua watu fikiria atukitishwa experience is the good one no, even the bad one jua tu temperaments zao you know vile we uchange so Kelvin jo hiyo yako jo itakuwa nini before useto kwa mkono jula junajua hapo ukiingia kwa marriage unaingia kwa relationship mbili ya wife na mkono yako nakuwa ninejo kuna raya moja pa nitwa wak 1000 nasema ati clickbait ndio imetuletea shida buda kichwa wako ni mbaya clickbait gani najua kuna raya misusigio jina sana hiyo jina clickbait shonaga kuna raya tukisema vile tulisema maybe crying with Sakaja sindio of course hatujalia na Sakaja but someone cried with Sakaja tunamninje kwa comments kwani mnatu clickbait like dude nikijiti kwa rasa si hatuja clickbait mtu yote then but pia maybe umsame tujoin saizi ajui
tumekuwa tukibonga juu ya anything tumepost whether tuweke picha zetu tuweke picha za Yesu Kristo tuweke nini zote zinakuwa flagged so si story na clickbait but hey Kelvin according to me ni too early but I've seen people who've settled funny thing mafootballer at 21 at 20 yeah but unajua inakuanga ni kumekwa kuwe focused na the game juu unajua pale madem wengi they will flock around them yeah. So at mafootballer wengi at 20 waga mafootballer kama Phil Foden akona mtoi na Phil Foden ni mtoi you know so unless wewe ni mse anatry watu wanatry kukuambia how to keep your estate together in some circumstances you work but late in working for some time later you discover you're not the man you thought you become ama pia you may have to grow each other so unapata you want to satisfy your urges with someone else and it's going to be sad like mko 23 most of them mko that young both of you let's say mko both young alafu ifike level you hate each other's guts because I don't want to know like Kelvin tulikuuliza how old is the girl because kitu moja na dem ni dem iko 22 alisema dem iko 22 dem iko 22 most probably pia yeye mwenyewe hata ajui mwili yake vizuri na kitu inaweza happen like unless you are 100% financially secure ilawezi kuwa tempted na some fancy car it's too risky because car inaweza kuwa tempted na fancy car let's say Ian alafu this fancy car iko inakuja na experience because at 23 umse anafikia najua his way around say mwenyeti bado ajui so umse akona do ataduia dem yako kitu ingine ndio dem ataikuangalia the same because watu chukwaga history ya sehemu nyeti ni kasi important ni important sana lazima uelewe dem yako uelewe body yake bla 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 so unless uko super financially secure ile like her future is locked because if her future is locked like bado mna struggle if you're struggling buddha you better make sure your material sector ina make wet I make sure kwa ile sector buda unatumiaga kila kitu from domo to sehemu nyeti na uchoki kaa unasikizaga hizi raha zinakwambia gositumie mdomo alafu unataka kumaintain mtu wa 22 utashangaa utalia it's too soon according to mimi mnaweza kuwa boyfriend girlfriend for the next 5 years sindio test each other out mjue mko sawa but usirash otherwise ukirash utashangaa utashangaa kabisa so ama hapa maybe kuna do zenye alisetwa 23 and it's working wanaweza share kauli settle mapema and it's working you can help this guy baki umetuambia but mi naambiaga maboy especially cause mademu wanakuaga na hiyo probability wanaweza zoea sisi ndo tunakuaga tuna hiyo ujinga tunataka sehemu nyeti mpya huku inje kuzumuche kigima buda sijua kwa over 40 sijua ameshikwa ashindo huyu sasa nadu nini sasa si understanding mi mabuda si understanding inaonaga like hizi ndi risk ulikuwa nafaa kuchukua ukiwa yanga ukisha kuwa older anything wasikiaga I think ni an American comedian alimekigile joke ya ati kuna age fulani chali akishafika anafaa kudate dem anajua kusense signs za stroke unacheki so so kuna hiyo nini so ukimarika mapema hivo alafu one day udecide sasa nataka kumes na mademu wengine alafu jipate umepata ka stroke na ule dem kona hajui even how to check that so usikuwe na haraka kama unapendana take your time man nkona bonga about my player ati settle mapema ulicheki story ya nani ya Neymar Neymar amefanya ni kwa hii site so it's a credible one Daily Loud asema I risk whatever it's an apology
letter to his pregnant girlfriend. Yeah. Sniga alipatwa kicheza stadium ingine yuge. Alipatikana Neymar. But hiyo saa ni kurisk jo. Because after kurisk ni ile design ya like you have so much to lose. Hiyo saa ndio gobaya kuwa superstar. Because ile dem mwingine akiamua tu hata kucomplain aseme haikuwa consensual ni hivyo. Ajua the richer you are. So na deal na separation na rape. But enakaumse urecord nankavile record yule dem mwingine akimpunch. I think he records. Mseka mi kaa Neymar mimi naweza kuwa na make sure jo hiyo hao iko na cameras kibao. Hata ziko triggered na motion. Na emotion. Itakuwa nini hicho? Ukieli inajiwasha. So kulikuwa na time yetu I think ni time ya kuhepa sindio? Because watu pia tunameboeka na sisi vile tumeboeka na historia nini. Tuna hope for the best vile tumesema. Bado tunaenda kuangusha content, so kesho tunataka tufanya the weekend update. Tutaipost tu, you never know, tunazashtukia tu iko it's green, it's ready to go, you never know. Aje hivyo? So tutaendelea kuzipost ile kitu tunaenda kufanya saizi ni kuclear cache and everything, but after clearing cache just leave it till kesho. Then kesho tuone what happens. If the problem will still be there ama it won't be there, but I think bado problem itakuwa cause kuna kitata nilipost na simu na bado ikakuwa nadidi, but sasa nita log out maka kwa simu. I just log out everywhere, leave it for a few hours and then see what happens tomorrow. If tomorrow still does whatever it's doing to us, we'll whatever, but it's frustrating kujua we are not dealing with a human. Tukiko na deal na human na feel nika hii ni shida ingesolviwa haraka sana. Ilikuwa pia maapology kibao. You know maybe not ange tupiaka kitu ka apology. Alafu nachiki akamsema nasema ti clear cache X videos. Ni wasti macho zako jo. Tumixigi business na pleasure. Wezi pata X video yote kwa hizi computer. But that would never happen. Kuna nani hapo anasema Kagunya. Acha tumalizie na history ya Kagunya. Kagunya nalo za story ya submarine tunaonaje? Umesikia nini? Ulisikia story ati kuna mtu ana wish that they'd have used poor passengers to test out the submarine. Nilisikia story. Because a billionaire died. Alafu huyu billionaire I think alidead ndio mtoi wake alikuwa anaenda, like his stepson was out there at some gig celebrating and people are wondering why you not there mourning your father in quotes. What do you think? Unafeel nini juu ya story? Should he have like just stayed and mourned? People, even him partying is a sign of mourning. Yeah. Because I was with some dude at some pub somewhere, and nikaenda mtaani. Ika ilikuwa sawa na aliniambia no, baadaye ndio nilijua ati the dad died that morning. Okay. Yeah, people mourn differently. Yeah. So kuna to go for distraction na kuna to they stay na wanai absorb. So yeah. anaweza kuwa that guy hata akienda home alikuwa na breakdown kabisa. Okay. Like yes, I know you know when you have someone who's ana float ama ana sink somewhere in the ocean, who's helpless. Do you know that was a very painful death? Yeah. Asi kitu fani ni ati nasemekana they died in milliseconds. Do you know that? Like when that thing imploded, while it died in milliseconds, they didn't, ati there was no suffering. Nile oops. Yeah, like ati the time it takes for you to die kwa hiyo in such a situation is milliseconds. So okay. Oh wow. I thought ni ile, so maybe you might suffer ile ati sijui kama ni kiasi ni hivyo, but yes, me that guy the stepson kujua ni budake ameenda and is lost, you know, so hakuna hiyo satisfaction and I don't think he's going to inherit respect.
Well, stepson. if Is he the heir to the kingdom? Because I don't want to know. Well, kama there was a will. Yeah. Kama there was a will. See, if there was no will, it's better for him because now automatically inherits. But if there was a will, unzapata maybe do yote imepatiana kwa charity. You know, ama pesa, ama pesa ingine was alifurahishwa na hiyo nini trip sana. Akasema there should be more, you know, he's sponsoring another submarine. Najua unaweza pata ufalaka hiyo. Yeah, but lakini hiyo submarine pia kuingia kwa submarine na kontroliwa na pad. Na game pad. Yeah. I'm not even 1,000 and I'd never be there. Itakuwa ngumu unipate kwa kitu inakontroliwa na siwezi. So hapo they are to blame. Hapo siwezi, kuna zile vitu siwezi nini. Kuna vitu zile siwezi, hao ndio wako to blame. Kuna death ya kujileta. Alafu ukiwa na certain level of wealth usitake unnecessary risks. Unajua ile unachigiata zile vitu za Jeff Bezos na kaka Deki. Ye mwenyewe waga involved nazo. Unajua like his whatever. Ingine ilikuwa billionaire wamehaya kafala fulani wanamlipa 250k. Kuna msa aliquit hiyo kampuni, ulisikia? Aliquit because alikuwa anasema hakuna enough safety measures and it was public information that this guy had quit because he was like there's no. Alafu you as a billionaire unajipeleka hapo, you as a dollar millionaire unajipeleka hapo. Una deserve kifo hapo, drag your son. Yeah, because even ule mse nilihurumia that son hakuwa anataka kwenda, ulisikia? It was yes you know daddy dragged you to, you know, I'm sure there's nothing fun na fishing. Yeah. Those rich guys naonangatu drugs and all for fishing. It's an old man sport. Ni kitu mnafanya mkibonga about some deals na nini. Yeah. The only reason alienda ni ati ilikuwa Father's Day. Okay. Because as a son of a dollar millionaire, because I think budaki alikuwa dollar millionaire, sindio? What you'd want is to go on some private island, is to have some girls twerking on you. Najua like it's the simple things. I don't think because alikuwa he was so young pia, sindio? Like maybe around 22. Yeah. Simsa anataka match. Msanafikiria madem 24/7. Yeah. So hizo mojinga ndio tuende chini ya maji. But hiyo kitu at least the whole life now when alidai in a company of wase when they've done everything. Yeah. So but uzuri wa nini waga hiyo like that microsecond then yake ikaisha, si ndio tumebaki tukibonga juu story, but how they don't even know they existed. Yeah, and that's the right way, because imagine kwa it just sink in. Yeah, it sank. Ili sink in 1 microsecond. Na hiyo microsecond wakaenda tu hivyo. Okay. Alafu kuna Kefa anasema so recross video of him asking why the Titanic wasn't tethered to a vessel or something. Ama the Titan. Yeah, kumekuwa na hiyo story ya why wasn't it tethered to so. Alafu ni zile vitu tunasemaga things that attract death. I don't know, we are to believe in, you know, superstition. Yeah. But ukiangalia rappers wenye wameimba about death. Yeah. Ama singers, they meet death. You know, untimely. Yeah. More sooner than, and then the fact that this vessel ilimenemiwa na kitu yenye ilisink some previous millionaires. Say vessel going to a Titan. Yeah. Ya kwenda kwa Titanic. Yeah. Okay. Yeah. Alafu licheki kuna dem flani mlami apparently who predicted it like 10 years ago. Yo post yake nitrai kuangalia edit history, but I didn't. Nikaa sikuizia uonizo na edit history. Ama edit history you can only see of your friends. Can you see the edit history of like a public post? Kuna kadem flani ka DJ. I think anaitwa Gratten, something Gratten. Deborah Gratten. In 2013 she wrote about how she dreamt that some billionaires had drowned, I think, while trying to see the Titanic, something close to that.
it was like such a super prediction. Yeah, the Simpsons. Nika happen. Yeah, nika design ya the Simpsons. Yeah, the Simpsons will predict like everything. So but that happened, man. Lakini stay safe out there, man. Sindio? Yeah, so ni time yetu ya kuhepa kama kawaida. Like, subscribe, hit the notification button. Tell friends to tell many friends. Alafu ile siku moja uta open a new Iko Nini video and you see any ad running, please just let it run, because no we are going through hell to get ads running back. To be quite a run. Yeah, so go through hell. So your ad ya kwanza kome tusikiza leo, just toss some glass to it, water or whatever, for new videos, not the older videos ziko na ads bado zina run. And those older videos just make sure bado unaziwatch, sindio? Kiziwatch tuache tu ads kadhaa to run, kuza tujui kama tutai earn anything from YouTube for the near future, till wache kutreat everything we post as pornographic or graphic. I don't know what they think we are posting, but tukianza tu kupost hivi washatwekea yelo inakoka. Kuna message kuja ni one check found. Nashindwa hii one check ni nini? Ni kama virus. That's why vile umse amebonga juu ya cache. Nikafikiria that makes sense. Because if everything is getting the same error, the only constant thing ni cache. Because the videos are super different. Yeah. So let's see about that too. So tusalimia watu kadhaa kabla tuishie. Dana kwa sababu it's difficult dealing with the big platforms because they give generic replies. Okay, that makes sense. Blessed 112 check M-Pesa, asante sana. Mr. Bravo anadai ilikuwa imeenda mara kadhaa. Hiyo nini? Okay. Then Uzi kwa sababu msenjida Uzi TV anasema the rope increases the chances of entanglement. Anaitwa Uzi. We have to take his word for that. Then engineering technology circle, asante sana, some quick recovery. My guys, okay, yeah, whatever the channel is going through, the channel is sick. Alafu Mr. Bravo anasema hiyo story bonga na Clemo Calif. Okay, yenyewe he's an aggregator. Aggregators wagana power gani? Yeah, that's interesting. Yeah, aggregator nani Butito was telling us about they have powers, yeah, they can claim on behalf of someone, but now just sasa what if atuambie he can help us but at the cost of 20%? Nah. That would be too nini. So atiklemo atakusort kaishu. Yeah. Okay, hiyo ni Mr. Bravo. Okay, we'll try everything. We'll try every single thing. Yeah. Kesho ntapigia jua jua try kuniconnect na Clemo alafu tucheki. But I'm not part of Ngoma, so I won't be surprised akisema you have to be part of his whatever for you to whatever, and that can't happen. Otherwise tukijoin huko it means 20% of revenue is gone. That's too much. That's like macheki. That's why wase wengi hawajoinigi hizo vitu, because that's too much. 20% ni more. That's a lot. So, yeah. So but yes, that's an idea. So to get a few ideas. Number one idea ni clear cache. Makes a lot of sense. 2 VPN inaka ish lakini Ian VPN inaka ish 3 yo Clemo. Hizo mbili na feel ni ziko powerful. Yo Clemo maybe as an aggregator, because I think the aggregators were directly needed by YouTube. Yeah, when YouTube was trying to promote in Africa, so he might still have a few contacts zile akitaka kusaidia nisaidia, because unajua pia ni iko na liberty ya kwa like fuck it, I'm not interested. So just talk to Nunda vizuri. Yeah, tabonga na Nunda mnaambia and then tucheki tuko Kajitombe. Yeah. Actually tuko Kajitombe siku zuri. Like every video tuna post iko Kajitombe inakuwa flagged. And interesting, man. Like unajua nimefanya, but kitu nimefanya nikajua nikadharau bots are useless. Like hizo videos ni different sana. Paka ati video iko silent tu ati
bado inakuwa flagged unajua yeah so it's just didi it's alafu ati anonymous team ati cheke comment ya anonymous team can see hapa anonymous team kwenda huko naye bado pia niambia atipiga magoti uombe god atakukomboa na hii youtube yenye okay maybe this might be this might be it lakini mko na jokes man. You people have more jokes than the weekend update man sindio okay sawa so I guess tuonana kwa the weekend update on Monday yeah man so time yetu ya kuhepa yeah tukimalizia tukisema Iko Nini